fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ lélẹ̀ pẹ̀lú ọgbọ́n ńlá àti òye ńlá àti ìmọ̀ ńlá. Ó dá olúkálùkù ní èdè tiẹ̀, ó sì fún wọn ní ilẹ̀ tiẹ̀. Wọ́n ní nǹkan bí 100 ọdún sẹ́yìn, a pa oríṣiríṣi ọ̀pọ̀ ènìyàn pọ̀, oríṣiríṣi èdè, oríṣiríṣi ilẹ̀, èyí tí Ọlọ́run ò dá, a so wọ́n pọ̀. Ṣùgbọ́n ọjọ́ pé lónìí nítorí ìnira tó wà nínú àìṣe gẹ́gẹ́ bí tí Ọlọ́run ṣe fẹ́, àìtẹ̀sí ọ̀nà tí Ọlọ́run fẹ́. Lónìí àwọn Yorùbá tá a papọ̀ pẹ̀lú àwọn èdè mìíràn, àjèjì èdè ènìyàn, a jáde kúrò nínú wọn lónìí nítorí lórí ilẹ̀ tá a wà yìí, ibẹ̀ lẹ́yìn àṣẹ yẹn ti wá, níwájú ilé tá a wà yìí, ibẹ̀ làṣẹ yẹn ti wá, wípé ká sọ Yorùbá pọ̀ pẹ̀lú àwọn àjèjì èdè ènìyàn. Ṣùgbọ́n lónìí lórí ilẹ̀ yìí gan la wá sí lónìí láti tú u ká, láti fọ́ ọ̀dànù, láti bàájẹ́, láti kó Yorùbá kó padà sórílẹ̀-èdè wọn, kí olúkálùkù kó padà sórílẹ̀-èdè tiẹ̀. So a jáde nínú àgọ́ yẹn, a jáde nínú ìpapọ̀ yẹn, a jáde nínú plan àwọn ènìyàn lónìí torí pé àṣẹ Ọlọ́run ni kó tá a bá dé láyé àdé lọ́run, ìta bá sì fọ́ láyé àfọ́ lọ́run, ìta bá fọ́ láyé àfọ́ lọ́run, àfọ́ lọ́run. Láti òní lọ Yorùbá jáde kúrò léjèèjì lájèjì èdè ènìyàn, láti òní lọ a jáde kúrò nínú àhámọ́, láti òní lọ a jáde kúrò nínú ìṣẹ́, láti òní lọ a jáde kúrò ní páńpẹ́ Sátánì òkùnkùn ló so wá pọ̀. Ajá tuntun, agbá òmìnira, agbá orílẹ̀-èdè tiwa, Odùduwà nation, Yorùbá nation, àbí lónìí, ajáde lónìí, àti fọ́ láyé, àti fọ́ Ọlọ́run, àti fọ́ láyé, àti fọ́ Ọlọ́run. Gbogbo agbára tó bá so pọ̀, ó fọ́ dànù láyé, ó fọ́ Ọlọ́run. Tàṣẹ lóòjó rọ̀, tàṣẹ ní ìrísẹ̀, iná inú àpáta kì í kú, àṣẹ Ọlọ́run ní àfọ́ láyé, àti fọ́ Ọlọ́run, àfọ́ láyé, àfọ́ Ọlọ́run. Yoruba nation now, no going back. Yoruba nation now, no going back. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akí gbogbo wa, a kú gbìyànjú, a kú kó lè dá. Ọlọ́run bá Allah á jẹ́ kó dá fún wa. Inshallah rahman. Olóyè Sunday Igboho Ọlọ́run bá yọ wọ́n níwọ̀n Al-Qur'an Karim. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá o, owó bàbá Àdámì yo. Mẹ́sàyà mẹ̀kúnnù ni. Jésù àsìkò tiwa nìyẹn, Ànábì Muhammad àsìkò tiwa nìyí o, àtiwọ́ tó fẹ́, àtiwọ́ tó fẹ́ o, owó bàbá Àdámì yo, ìránṣẹ́ Olúwa ni, àkàndé èèyàn ni, ẹkùn tágìrì gbéra ẹni jà ni, à ń lé bọ́ lẹ́yìn jagunlabi ńlára wájú, gbogbo ara wájú tún pẹ́rú kílẹ̀ yìí o, bàbá Àdámì ni. Ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọ́n balẹ̀ ẹ jẹ́, ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọ́n daṣẹ́ rú, ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọ́n bà gbogbo nǹkan ẹ jẹ́, ó sì ń sọ pé no going back kí o, owó bàbá Àdámì yo. Gbogbo ọmọ Yorùbá ń ṣe lédè lẹ́yìn yẹn, orí bá wà ṣó ẹ̀ dé, kó o dé wá bá wà láyọ̀ o. Gbogbo nǹkan ni ẹ tó ti bàjẹ́, kọ́lọ́mbà wá dá padà ó làdìpèlé àdìpèlé re. Ọmọ má kú mọ́ ẹ lójú o, káyà má kú mọ́ ẹ lójú. Àwa ta ní ìfẹ́ rẹ ó káwa gan máa yàn kú. Mo kí gbogbo àwa Yorùbá nation. Ìjẹ́ agúnlẹ́sẹ̀ bùtẹ́rẹ̀ àwa ń bẹ̀ ọ́, à ń bẹ̀ ọ́ gbogbo ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n ń rẹ́ wa jẹ, wọ́n tún ń rẹ́ wa tà, wọ́n tún ní kán máa pa wá. Ọlọ́run dákun wá gbà wá o, a ò
lẹ́ni tá a lè ké pè mọ́ ìwọ lolùbá tó lè bá wa ṣe ọlọ́run wá ṣe ìfún wa o ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́ o la hawla wala quwwata illa billah ẹ bá mi ṣí ẹ káàkiri bàbá dànù la ṣe yìí fún un. And a very good morning and welcome to the late night broadcast. Mo kí gbogbo wa níbikíbi tí Ọlọ́run bá ti ní kẹ́ láǹfààní àti tó darapọ̀ mọ́ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní ọ̀rẹ́, mo ní ọ̀rẹ́ tì. Mo kí wa nílé, mo kí wa lóko. Mo ń fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí Elédùmarè, ọba ṣẹ̀dá, ọba tó dá wa sáyé tó mọ̀gbà tí àsìkò tí olúkálukú máa lọ. Ọba tó dá ilẹ̀ Yorùbá dáadáa kó tó di pé àwọn òyìnbó akónilẹ́rú níbi tí wọ́n ti ń káàkiri lọ́ba dórílẹ̀-èdè kan tó ń pè ní orílẹ̀-èdè dáadáa. Wọ́n náà fi bá wa ṣòwò, wọ́n náà fi bá wa ṣe, àmọ́ in tó wà láníyàn wọn ó yàtọ̀ sí in tó wà láníyàn àwọn bàbá ńlá wa tó bá nígbà tí wọ́n dé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba ògóògo, àwọn kan á pè ní Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, àwọn kan á pè ní Jésù, àwọn kan ní ẹ̀sìn tó mú wá bá wa ni òun ló fi da gbogbo ẹ̀rú. Mo ní ẹ má jà lọ́bẹ̀ yẹn, ibi ta fẹ́ lò gangan kan nìyẹn. Èyí ta fẹ́ lò ní pé àfẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú ìlú tí wọ́n kó papọ̀ tó ń pè ní Nàìjíríà. A dúpẹ́ fún ọba ńlá tó mọ̀ wá, tó ní wákàtí lásìkò yìí a máa kéde ìkéde kí là ń ké. A pè ọmọ Yorùbá síkú, a pè wọ́n sárùn, à ń pè wọ́n pé ìlú tó àjọ wà papọ̀ tó ń pè ní Nàìjíríà kò kí ń ṣe ìlú, kò dẹ̀ lè dá fún wa nínú ìlú yẹn. Kódà o ò bá máa ṣàṣàlátù láti ìgbà January títí di December, àǹfààní kan ò lè jáde níbẹ̀. Bó bá ń wọ̀n ẹ́ kó lọ sí church kó ṣe night vigil back to back láti January títí di December, ìyẹn ò ní pé kí Nàìjíríà kó ṣàǹfààní fún ẹ. Ìlú tó ti dìbànújẹ́ ìlú tí ọmọ Nàìjíríà gan ronú sí rẹ̀ pé ìjẹ́ òun ò ní lọ commit suicide tá a bá tètè dá sáwọn ọ̀rọ̀ ẹlòmíì nìkan tí à ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀, nítorí pé ó ti dójú góńgó, ó ti dójú gàngàn, ó ti débi pé ọmọ Nàìjíríà ó máa react. Kò ní da rárá tíjọba ọba tètè ṣe tí à ń béèrè fún pé referendum la fẹ́, àfẹ́ bá yín jà, àní nǹkan ta fẹ́ fi bá yín jà, àmọ́ tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ kí ọmọ Nàìjíríà decide fate wọn, tẹ́ ẹ̀ ń push wọn fún 2023 lórí fraudulent constitution, wàhálà fẹ́ lọ dé. Gbogbo eléyìí táwa ń ṣe ìkéde là ń ṣe fáwọn politician, ẹ̀gàgà àwọn tó ń pè ní politician ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo orí adé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àwọn baálẹ̀. Mo kí gbogbo wa pé gbogbo ìgbà la máa ń sọ pé a ní jókòó síbí ká máa bu ẹnu àbùkù fún àwọn ọba wa. Àmọ́ n ti máa ń béèrè nísìnyí pé ǹjẹ́ tí ọba bá ń lọ láti Ilé Ifẹ̀ lọ sí Èkó, ǹjẹ́ títì yẹn tẹ̀ dáa tó ń gbà kọjá? Ǹjẹ́ wọ́n máa ń rán àwọn ọmọ tó ń ta wóróbo? Tó o bá rí àwọn ọmọ tó ń ta wóróbo, á jẹ́ pé ìgbà tó bá ń gbé wọn lọ lórí títì yẹn wọ́n sùn nínú mọ́tò, àbí blindfold tó fi sára mọ́tò yẹn kò jẹ́ kó rí pé àdúgbò bí tí mọ́tò yẹn ń gbà kò dáa rárá. A ti wà ní inú agbami ti pẹ́, ìyẹn ló ṣe ń dàbí pé àwọn tó wà nílé àwọn ń wò pé ọ̀rọ̀ yẹn ò lè rí bẹ́ẹ̀. Àwọn tó wà nílé àwọn ń wò pé inú Nàìjíríà yẹn democracy ni ká bá wọn play PDP àti APC, gbẹ̀gìrì àti àmàlà politics. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò yé wọn, ìyẹn la ṣe ń sọ léraléra pé Nàìjíríà ò kì í ṣe ìlú, ìwọ ló ń rò pé ìlú ni. Bó wọ̀n ẹ́ kó ṣàdúrà
àdúrà ò lè gbà nínú Nàìjíríà kò ń ṣèpè. Akí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè gbogbo ìgbà ni máa ń sọ fún yín pé ẹ láwọn ọmọ tó dá lẹ́yìn. Bàbá 86 òun gbìyànjú pé iṣẹ́ tí bàbá Awólọ́wọ̀ parí ẹ jẹ́ a parí iṣẹ́ yìí. Gbogbo wọn ló máa gbé jígí Awólọ́wọ̀ lọ́ndé fìlà Awólọ́wọ̀ wọ́n fi ń ṣe ẹ̀tànjẹ fún àwọn aráàlú. Awólọ́wọ̀ tí gbogbo wọn ń lò òun ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi di ẹni tó ń lówó gidi lọ́wọ́ nítorí pé wọ́n ti wà nínú politics, wọ́n ti fi jalè. Gbogbo owó tó yẹ kó lò láti fi túlù ṣe nínú gbogbo democracy tó ń ṣe wọ́n kó pamọ́ sáàrin ara wọn, wọ́n ń pín mọ́ra wọn lọ́wọ́. I say very good morning and welcome as you're joining the broadcast. My name is Olawumi Koike. One out of so many of the Yoruba self-determination media. If you're joining us for the very first time, you're welcome. We welcome you because this is the platform that is fighting for what we call the self-determination. It's not a crime. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Tá bá sọ pé a fẹ́ dá dúró, ǹjẹ́ yẹn sọ pé a fẹ́ bá ìjọba Nàìjíríà jà ni? Kí ni kàn wá pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà? The Yoruba wants to be on their own, just as the other ethnic groups. We are better off on our own than being part of a shithole country that was put together on our behalf in 1914. And that is the reason why we are saying we don't want to be part of Nigeria. There was nothing called Nigeria prior to 1914. Àwọn òyìnbó lọ́kùn ara wọn, àwọn ló decide pé we should be known as Nigeria. And that evil name has created more havoc on a daily basis to millions of Nigerians that could not even understand why they are poor, why there's terrorists operating within the vicinity of their territory. Some of them have gone to bed without no light. Some of them are still awake. Some of them will never understand why they are poor and why that messed up country has killed their potentials. So you might be coming into a platform like this very first time and you might be wondering, what is the whole essence of this guy coming out talking about self-determination? Nigeria was never a country until Great Britain put it together in 1914. And since then, it has never been peaceful because we have 255 ethnic groups in that contraction called Nigeria. But as we speak today, those groups are not one. Those groups will never be one. But the power to be prefer us to be stuck inside that contraction country called Nigeria. That is the whole essence. A lot of Nigerians think that going for 2023 general election will solve those problems. Kò lè solve problem here. It will create more havoc. It's just a matter of time before Nigerians will start to get the message that are we truly what we are called, with what we are known around the world? You will continue to be disrespected on that name called Nigeria rather than you to be well respected as the ethnic groups inside Nigeria. There are so many countries around the world that are not even up to the population of some of our states inside the southwest of Nigeria today. Some people say this is not going to be possible. You are just fighting a cause
that will not be achieved within the next 3-5 years, within the next 24 months, within the next end of this year, even before 2023. And I like those kind of defense because I can take you back to Soviet Union. That as at 1990, so many people thought that country will continue to exist until 1991, December 26, Soviet Union split into 15 different countries. Some of those countries are not even to the population of one of our biggest cities in Oyo State. We continue to ask the British government to look into this case because British government put us together in what we know as the amalgamation that we are all discussing today, which took place in 1914. So they have a big role to play when the indigenous people of Nigeria, these different ethnic groups, some say, what happened to the smaller ethnic groups when the bigger ones decide to break away? And I say, if they want to be part of a country of their own, why not? Cyprus is less than 2 million people. And if they're comfortable to be part of a different country away from Nigeria, why not? Why not let us give it a test? Give us the referendum. Why is the British government so quiet about this issue at this particular time, but they are pushing for 2023 election agenda that even in 1959, the first ever election in Nigeria was also a fraudulent election that was put together by the British government as we were heading into the independence. So why make it something as if that election that they are thinking of now and the previous one has always been a useful one for average Nigerians? And if an average Nigerian apply for a UK visa, you will be giving them all kind of criteria. But some of those Nigerians do not even understand that we shouldn't even be coming to this country with a visa in the first place. If truly we were colonized by the British government. So what I'm saying is something that an average Nigerian understand, but their argument is, since we've been Nigeria already, why should we break away and then divide the country? Because we are better off. That is their quote. We are better off in the numbers, the numbers that is a shit hole. That numbers that does not even recognize you as a true Nigerian. Even in those of us that are living abroad. Not to talk about somebody outside that shit hole location 419. Ẹ̀rántí arábìnrin tí a ní wọ́n jí lọ lẹ́kìtì. She has been released after 1.3 million has been paid. So I hope your family are preparing the ransom money should one person be kidnapped or your friend be kidnapped, when some of you will start donating money to rescue that person. Ọlọ́run á ti jẹ́ pé wá ti nà pa, wá ti fún ní nǹkan jẹ, á ti jẹ bọ̀nà náà. Because obìnrin ni wọ́n. Obìnrin méjì ni wọ́n gbé lọ lẹ́kìtì. But I've just got information that they've been released after 1.3 million has been paid. Family yẹn lè marry 1.3 million throughout the whole of last year, and I'm not joking. Some Nigerians never saw 1.3 million in their life throughout last year. But we are now paying ransom in huge amount of money fún àwọn terrorists tí wọ́n kó papọ̀ pẹ̀lú wa. We want to take the 1914 amalgamation to the British High Court here in UK, but it cannot be done if none of us also participate. A lot of people are worried that the way things are, there might be a fight among all these ethnic groups. Should we continue like this? And I say, should we have to wait until we kill each other before we demand the peaceful way out of this shithole? One of the peaceful way is to make sure that we can take the British government and take them to the British High Court here in UK and ask them why the 1914 amalgamation should still be existent in keeping that name Nigeria together, when the indigenous people, the ethnic group known as the Yoruba, where we are about 80 million, has to be kept in that country. That is the question, and that is the argument that we want to take to the British High Court. But how do we do this? Báwo la ṣe fẹ́ ṣe eléyìí? Báwo la ṣe fẹ́ ṣe?
that is when everybody come together in that one force, making sure that we can be part of Ilana UK, and all the other organizations should be thinking in that direction. Because if not, Umadi Gbasgbos at some point. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní àwọn ò fẹ́ kó di Gbasgbos. Money, but the people that we are dealing with are pure animals. The former American ambassador says that Nigeria should be declared a failed country as quickly as possible to the American government. But the American government are still busy at the moment. So if you're waiting for the Americans, the United Nations, and the other countries to come and rescue us from this mess, èyí tí ẹjọ́ ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ pé àwọn yẹn lè ń dúró dè bí ṣe sọ ní gbogbo ìgbà, we will be here for a very long time and more people will die. This is just one out of so many messages which I'm sure some of you receive on a daily basis. For those that, not because they are lazy in Nigeria, not because they do not have the means to work, but there's nothing for them to do. Let me read this message out. This is somebody I know. We've been helping. And some people cases are different. Nigeria has different cases in different categories. Some people, especially when they have a bit of disability challenge with their children, it could be extremely difficult in that messed up country that do not understand what is a welfare system. And we have all this senior advocate of Nigeria. All they do is they talk. They know that constitution is fraud. We have all these pastors, all these Jews. Every one of them understand that the country is not working. So, Message Timothy Kai was received yesterday at just about 4:33 p.m. by this person that we've been doing our little best. I think for the last, it'll be about almost 4 years now that I picked up interest, just as some of us do. You know, some of us, every one of us, whether Ililuwani, Italuwani, we have interest in one person, two person, not for any reason, just because we saw them in an abject poverty, especially some of them with a very severe case. Arábìnrin tí mo fẹ́ ka message jáde, I don't have to reveal her name. It's not necessary in this conversation. Ọmọ ẹni kan tó ń pè ní is it Celebra Parsley? I hope I pronounced it very well. I'm going to show us what that child has. And so many Nigerians, for reasons beyond their own control, they have a lot of people that have disability. It's not a crime. One time, the Secretary of State in this country, Imide Bani, was blind. Ajaluman Mukiri, I remember the name. If somebody reminds the name, just put it there so that it can come back to my brain as well. When I got here in 1998, during the Tony Blair, but Tony Blair was Prime Minister, Limode Louis. Aja Lumanfin guided. He was the secretary. Do you know when they say somebody is the Secretary of State? So don't condemn people that have disability. Condemn one. It's because we have a country that care less. Arabiri, this is the condition that the son have in that messed up. Yes, Gonshi Jack Straw, David Blanket. Jack Straw is not the same. David Blanket. Jack Straw is a very able man. David Blanket. And if you don't know who that person is, let's just go to Google and tell you who it is. David Blanket. British politician. Babate and Woyi. Yes, Celebra Parsley. Inte Omoti Mofesore Lori. And I'm going to read that message to us now. This man, you're looking here. Sherry Ajato wa lowo eyen. This is him there. He was one time the Secretary of State, Home Office, Security, Louis Lowa Lowe.
even with his, eyesight. Tí n bá kí gbogbo èèyàn, màá kí ìyá tó bí mi lọ́mọ pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. He's 74 now. Àgbà tí ń dé. Gbogbo ẹ̀yin bàbá tí à ń sọ pé kẹ́ dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, kọ́lọ́n túbọ̀ fún gbogbo ilé mi gúngùn another 40 years. Bí ẹ máa wà pẹ̀lú wa, bí ẹ ní sí pẹ̀lú wa, gbogbo wa máa wà ní, a máa mọ̀ nígbà yẹn. Gbogbo àwọn tí à ń pè sọ̀rọ̀ ìtọ́ ọ̀dá sí, gbogbo wọn ẹ á di 40 years mọ́ age wọn. Ẹ á di 40 years. So even if whatever the situation is, ẹ á di 40 years mọ́ age wọn. David Blanket kọ́ la fi lò láàárọ̀ ẹ̀. Ibi ta fi lò lélẹ̀. I'm sure some of you have families or friends that have this cerebral palsy. It's a group of disorders that affect a person's ability to move and maintain balance and posture. CP is common as the most common motor disability in childhood. Cerebral means having to do with the brain. Palsy means weakness or problems using the muscular. Ọmọ yẹn kò dàbí ẹni tí egungun tó lè fi ṣe gbogbo nǹkan bí gbogbo àwọn ọmọ mi lè ṣe. It's not a crime to be disabled. But nítorí pé a ti wà nínú ìlú tí ó ti àlákà tó ti bayé jẹ́ tó ti mẹ̀jẹ̀mẹ̀jẹ̀ irú àwọn ọmọ yẹn nísìn bọ́ bá rá àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn nísìn wàá fi wọ́n jọ ọṣẹ ni. Bó ṣe ń lo aboyún ló ń lo lóyún ló ń lo gbogbo ẹ̀ just because they want to keep Nigeria and their messed up country called Nigeria in that election. And I pity a lot of Nigerians. Yes, somebody said he gave paper to the house help. Okay? David Blanket. Èmi mo dé bá nílùú yìí ni. Very, very powerful guy. Níjọ́ náà lọ́hùn. Àwọn tó bá mọ̀. But ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ la fi sọ lálẹ́. Akọ̀yà bàrà sí bẹ́ẹ̀ ni. Mo kí gbogbo àti ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ọmọ tí ìyá ẹ imagine kí ìyá ní ọmọ báyìí lọ́wọ́ tó pé bíi méjì but ìkan dàbí tí ó sì strong there bó dà pé mẹ́ta làwọn ọmọ yẹn. This is the message I received from her at 16:33 p.m. yesterday. Good evening, sir. I am sorry for disturbing you with my honestly, I knew you have tried. I don't just know where to turn to. I can't stay without a phone. I will get another one within 2 months, sir. Within 2 months. Sir, I cannot afford a pack of diapers for money dárúkọ ọmọ yẹn. Màá pè ní Ọláyọmí, but kò ń ṣe Ọláyọmí lórúkọ ẹ̀. And he uses 3 in a day. The welding material I used to supply is not moving anymore. I am planning to write my JAMB. I cannot afford reading materials. Please, God will provide you too. This is one family out of so many in that messed up country that you call Nigeria that was put together in 1914. The question is, Murimbe Yawa Tomilola Agnes, welcome on board. Ekaro. Ago kan àbọ̀ Olú. Èmi ṣe jí ni. Ìgbà tó bá wù mí ni màá jáde. Mo sọ fún yín. 24 hours ní program. Ìyàwó mi ní bàbá Òdùà ẹ̀ tún ti dé ó ti tún yá. Àmúnú ti spirit ti ní ó ti yá ó ti dà. Jókòó sí. Because mo rí pé bí a torí gbogbo back to back yẹn pé lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan ara náà fẹ́ ṣe kinní so mo tètè wọ bed lẹ́yìn ìgbà tí mo jẹun tán ló bí ṣe dìde nísìn mo ní why not bó jẹ́ èèyàn mẹ́ta ni lọ́lọ́run ní kárí bá sọ̀rọ̀ kó gbọ́ fine àwọn tó kọ́ a máa gbọ́ tílẹ̀ bá mọ́ a ní láti ẹ wá imagine family kan báyìí nísìn wọ́n lè afford oúnjẹ débi pé kò lè afford diapers. Kí ló ń pè ní diapers? This is what they call diapers. Diaper. 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 Image ẹni kan máa show kó lè yé yín. Ìtàn pè lélẹ̀.
ó náà wọn ò lè afford ẹ̀ mọ́, ó ní mẹ́ta lọmọ yẹn ń lò lójoojúmọ́, mẹ́ta, ẹni tó ní cerebral palsy, ẹ understand, wọ́n máa ní láti tidy it up. Ẹ̀yin kan dẹ̀ ṣì ń sọ pé ká continue pẹ̀lú Nàìjíríà, ìyẹn la ṣe ń sọ pé ẹ darapọ̀ mọ́ ìlànà UK, ká tètè gbé ìjọba lọ sí court, ìjọba Britain lórí 1914 amalgamation. Àwọn tí à ń bá fa wàhálà, àwọn yẹn fẹ́ mẹ̀jẹ̀ ni, and they are ready to suck the blood of every Yoruba person. Ọmọ tó jí gbé lọ tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ níjẹta, 1.3 million has been paid and she has now been released. Àwọn méjì ni, gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ nínú igbó yẹn wọ́n ní lè sọ. Àwọn Fúlàní á ti tì nǹkan bọ̀ nǹkan. You can also follow Ilana on their timeline. And also, you can follow all these other platforms, Koiki, Mayegun, Yoruba Kingdom, Oduduwa R, Arekunmi, at Yoruba Now. These are also people that you will be seeing a lot of messages on Yoruba Nation, and there are so many of them like that. But each time you come here, the advantage is you help them to do what they call a retweet. Onimogbowole. A click le lórí, a retweet. A lọ sórí timeline tí yín, ẹlòmíràn náà láǹfààní àti kà, and you can always love as well. Tẹ́ bá wá fẹ́ share lọ sí ọ̀dọ̀ ẹlòmíì, tó bá yẹ pé lórí phone ni, tẹ́ bá click share báyìí, torí laptop lèmi ń lò. A níbo lẹ fẹ́ share sí, ẹ ní share tweet. Àbí torí pé kíní kọ́ lèmi ń lò, phone. Tó bá yẹ pé phone lẹ ń lò, a ní kẹ́ share lọ sọ́dọ̀ WhatsApp group yìí, or kẹ́ gbé lọ sórí Facebook. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Yorùbá pọ̀ lórí timeline yìí, torí pé a kì í mọ̀, ẹlòmíì náà á máa kà á tí kò tí ì yé, bó tó bá rí lọ́dọ̀ tí yín tí kò rí lọ́dọ̀ tiwa, á máa jàǹfààní. Ṣé ní gbogbo nǹkan báyìí? Okay, ẹ̀yin ò ní rí nǹkan tó ní kémi ibi tèmi share sí nísìn, but lọ́dọ̀ mi nísìn, ó ń sọ pé ibo ni mo fẹ́ share sí. So tẹ́ bá click lórí arrow yìí, eléyìí a sì máa fi kọ́ra wa náà lẹ́kọ̀ọ́, torí ìyá tó bí mi ní Yomi máa ṣe sùúrù lórí ọ̀rọ̀ Twitter yẹn fún àwọn followers ẹ. Máa farabalẹ̀ ṣàlàyé fún wọn, torí pé kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bó ṣe máa ń sọ yẹn, ó dà pé ó ti máa ń sáré jù. Tó bá ti dọ́rọ̀ bí Twitter yẹn, calm down, get message yẹn, nítorí pé internet ni. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀ ń wò wá lálẹ́ yìí, a máa ṣe tutorial lórí ẹ̀, torí pé in tó dání. Ẹ dẹ̀ lè lọ sí bíbá yìí, kẹ́yìn náà fi message síbẹ̀, tẹ́ bá click lórí ẹ̀ reply. Tẹ́yìn náà bá fẹ́ wá send the tweet, ibi báyìí ni èèyàn máa ń tẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ send the tweet, ibi tó ní bí ewé yìí, òun náà ń pè ní Twitter pẹ̀lú plus sign. Mo mọ̀ bí a mouse mi ń show ẹ̀, but tí bá gbọ́wọ́ lé nísìnyí báyìí, ẹ̀ ń show ẹ̀, ẹ jẹ́ n padà sẹ́yìn. Ṣé rí pé mouse yẹn, ṣé rí pé ó ń pin pé, ṣé rí pé mouse mi ń lọ round, tí bá gbé wá sókè, torí pé picture bàbá wa Ìgbòho ṣà ń cover, tí bá gbé wá sókè díẹ̀ sí i. Ṣé rí pé ibi tí mò ń run around yẹn, tí mò ń fi mouse mi tó ń lọ round yẹn, tẹ́ bá ti click lé lórí, nígbàkígbà lóòrèkóòrè, ká tẹ̀ sọ pé ẹ sí lórí ìlànà, for example nísìn, tó yẹ pé ẹ̀yin kàn lọ sórí Twitter yín, ibi tó ń pè ní home, ẹ wá fẹ́ send, ṣé rí pé Citizen AY lélẹ̀ nísìn, àwa méjì péré, tèmi náà bá retweet nísìn, àdí mẹ́ta. Ṣé rí tá a bá pọ̀ tá lọ́ ń ṣe retweet, ẹ wo ṣé n tí Citizen AY kọ yìí nísìn, ṣé kò dáa? Ó ní Buhari has done more than us government in terms of infrastructure works. Minister Fashola hashtag lórí irọ́, hashtag say no to 2023, hashtag referendum now, hashtag referendum. Ṣé mo reason tá a ṣe ń lo hashtag yẹn, òun ni pé tẹ́ bá ti fi hashtag yẹn sí ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yín, ẹ lè máa lò lórí Facebook yín náà. Ó máa jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà máa láǹfààní àti rí referendum messages yẹn, hashtag free Ìgbòho, gbogbo kìíní yẹn ó níṣẹ́ tó ń ṣe. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ wo, kó tó di pé a lọ sí inú ọ̀rọ̀ ti àárọ̀ yìí, ẹ̀yẹn wo èyí tó ń trend nísìn, tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni a fẹ́ lọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, àwa ló yẹ ká máa wà ní number 1 ní gbogbo ìgbà. At least ó yẹ ká máa wà ní number 1 to 10. Ká máa lọ retweet. The more tá bá ń tweet tá à ń ṣe hashtag, the more people tó bá tweet, the better.
ẹ ṣé gan ni ìyá wa Tómilọ́lá. Gbogbo nǹkan náà la lè kọ́, ẹ má yẹ kí a máa sọ pé kò possible. Ẹ imagine tó bá jẹ́ pé Yorùbá ni à ń sọ pé Free Ìgbòho lójoojúmọ́ tí ó ń trend at number 1, but kó tó lè máa dé stage pé nǹkan máa trend, number tweet yẹn láti pọ̀. But now nígbà tó yẹ pé àwa mẹ́ta péré la tweet lọ́dọ̀ Citizen AY, báwo ni ọ̀rọ̀ tí Citizen AY ń sọ, báwo ló ṣe fẹ́ dé ibi tá a fẹ́ kó dé? Nígbà tá a bá ní hashtag Free Ìgbòho tí àníyàn púpọ̀ tó ló ń bá wa tweet ẹ̀, báwo la ṣe fẹ́ kó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tiwa ló máa jáde lórí ìtàn pè ní the Nigerian trend? Ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì. So ẹni tó bá wá fẹ́ send the tweet, èyí náà lè send the tweet. Tẹ bá gbọ́wọ́ lé báyìí nísìnyí, ẹ gbọ́wọ́ lé ìwé yẹn á jáde báyìí. Ó dà pé 150 character words ní gbogbo tẹ máa lò. So ẹ ti mọ tẹ fẹ́ kọ, but ẹ manage ẹ débi pé ẹ fẹ́ send the message yẹn kí ó wà lórí timeline ni àwọn tí ẹ fẹ́ yẹ kó connect mọ́. So tá a bá fẹ́ ṣe báyìí nísà ní hashtag, ṣe rí pé hashtag yẹn mo kọ́kọ́ fi síwájú. Hashtag Free Chief Sunday Igboho, right? Ẹ mọ̀ pa ti lo hashtag, so ìyẹn ti wà níbẹ̀, ẹ fi space sí, ẹ wá lọ lo at sign yẹn. Òun ni pé ẹ fẹ́ wá èèyàn tó ń lo Twitter bí ẹ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni, àbí tí a ti sọ̀rọ̀ lé lórí. Irú nísìnyí a mọ̀ pé Talon òun náà ní Twitter account as the president of Benin Republic. Ẹ bá ti fi at yẹn síwájú, ẹ wá type in èyí tẹ́ bá mọ̀ ni, tẹ́ bá mọ̀ wọ́n, tẹ́ bá ń search náà ó máa gbé jáde, but ẹ láti make sure pé ẹni tẹ́ fẹ́ send message yẹn sí gangan òun lè ẹ fún at, because tẹ́ bá lọ ń ṣe at ó máa gbé oríṣiríṣi èèyàn jáde. So nísìn Patrick Talon la fẹ́ lò, so Patrick ṣẹtiri tí bá fi Talon sí nísìn ṣẹ̀rí pé gbé jáde òun lélẹ̀. So ẹ lè máa kọ àwọn orúkọ at wọn yẹn sílẹ̀, tó bá yá ẹ get used to it. Èmi ti mọ̀ wọ́n, so ẹ wá click lé lórí. In tá à ń ṣe nísìn ni pé message tí mo fẹ́ send nísìn ó máa lọ appear náà lọ́dọ̀ Twitter account nísàlẹ̀ President Talon, so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì náà láǹfààní àti rí. Ẹ tún lè ṣe fún tẹlòmíì náà, ẹ lọ @United Nations or UN Watch, tẹ bá ti fi UN a máa gbé oríṣiríṣi jáde, àtàgì Joe Biden náà àtúlọ UN, oríṣiríṣi èèyàn lẹ lè tag àwọn tẹ bá ti mọ̀ lórí Twitter. UNPO, #Pope, # ẹ lè tag àwọn news network míì, NBC, #Sahara Reporter as an example, #BBC, again ẹ lè lọ táàgì ìlànà UK náà, ṣe rí pé ìlànà náà ti jáde, bí ṣe fi ILA sí ó jáde, right? This helps. Ẹ lè ṣe more hashtag náà. Ìgbòho, ẹ lè type in anything, ẹ lè type in Yorùbá. Tẹ bá fi Yorùbá sí, torí pé Yorùbá àwọn 480 people ti tweet nǹkan tó ń pè ní Yorùbá. Àwọn tó lọ sórí Twitter wọ́n kọ̀ọ̀kan wọ́n wá fi Yorùbá, wọ́n wá fi hashtag sí lẹ́yìn, ìyẹn ló ṣe gbélé jáde, à click lé lórí. Tá bá tún fi pé Yorùbá nísìnyí, ṣe rí pé ó gbé Yorùbá Nation jáde lẹ́ẹ̀kan. Now ẹ̀yin náà wá wò 100 people ló kọ̀ sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá Nation. So ṣe rí ìtẹ́ ló ń pẹ́ tá à ń pẹ́ lórí àwọn, ṣe rí ó dákẹ́ máa lọ wo oríṣiríṣi àwọn program tó ní kankan ṣe pẹ̀lú àwa tá à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, but ìtẹ́ fi ń pẹ́ lórí yẹn gbogbo eléyìí nísìnyí under 10 minutes ẹ ti ṣe tẹ́ máa ṣe tán, nítorí pé à ń ṣe analysis ẹ̀ ló ṣe dàbí pé à ń take time wa bí ìyá mi ṣe ní kí n máa sọ àlàyé ẹ̀. Now a tún lè ṣe #referendum ṣẹtiri, ìyẹn pọ̀, yẹ mọ̀ pé Citizen AY náà ṣe referendum, oríṣiríṣi referendum ló máa wà ń bẹ̀ o, but àwákọ̀ click referendum torí yẹn làwa fẹ́. Then a tún lè wo kí la tún lè fi ṣe Yorùbá Nation Now àtúnfisí. And this is how we continue to get our message. Ṣé wá rí tá a bá wá ń ṣe lọ báyìí ní ojoojúmọ́, a máa di ẹni tó máa trend. Ṣé rí tó bá ti mú wa ti ń trend, a dẹ̀ máa send it as tweet.
now tí bá lọ sórí timeline mi padà, which is my main page, ẹ rí pé eléyìí nísìnyí ló ń pè ní tíyàn pin. Ìdí tá a ṣe pin ẹ̀ ni pé message tó wà níbẹ̀, message tàbí káwọn èèyàn gbọ́ ni, torí pé fídíò kan tí mo ṣe lórí Ìgbòho after tó pé 5 months, ó jẹ́ kí n ti pin tí mo ṣe ní 6 months, but ìyẹn kọ́ la fẹ́ lò. But tẹ bá wá sísàlẹ̀ nísìn, now èyí tẹ bá ní Twitter nísìn, mo fẹ́ ká lọ bá wa retweet eléyìí tá a ti ṣe nísìn. Fẹ́yìn tẹ bá ní Twitter, ẹ jáde nínú broadcast, ẹ lọ sórí Twitter account tèmi tó ń pè ní Koiki Media. Gbogbo eléyìí ò ń ṣe pé wọ́n máa sanwó fún yàn kankan, torí ẹlòmíì ní sáà níta sọ náà nìyẹn, gbogbo wọn ló ń gbowó lórí social media. Sharing mentality yẹn, èmi ò tẹ̀ fẹ́ káwa tá a bá ń gbọ́ program Koiki ká máa bá wọn sọ rárá. Ọ̀rọ̀ dọ̀tí ni. Báwọn kan wà lórí social media wọ́n ń gbowó, ọ̀rọ̀ dọ̀tí ni. Kí ni mo sọ? Ọ̀rọ̀ dọ̀tí. Àwọn tó ń gbọ́, àwọn tó ní platform wọn gangan bíi Twitter, tó ní Facebook, àwọn gangan náà make owó, kò ń ṣàwà tá à ń sọ̀rọ̀. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn, ká bá ti ń sọ̀rọ̀ yẹn, ìyẹn 3,000 lówó wọn, ìyẹn 5,000 lówó wọn, àwọn ti make owó. So mo fẹ́ nísìn, by the time I come back here, a máa refresh ẹ̀. Mo fẹ́ mọ èèyàn mélòó ló máa lọ help ẹ̀, ló máa lọ bá wa retweet. Mo tún refresh ẹ̀ ni o láti wo bí a ti rí èèyàn kan àbí èèyàn méjì. So far nísìn, it's 1 minute, a ṣe fi síbẹ̀ ni. Tẹ bá fẹ́ wá bí ẹ lọ sí search button, kẹ́ fi Koiki Media sí, á gbé jáde, ẹ lọ bá wa retweet while we continue with the program. So we come back here. Now, èèyàn mélòó ní tèmi bá fún ọmọ yìí lówó torí pé èmi mọ̀ for the last 4 years nísìn, á ti máa tó 4 years because ọmọ yẹn ti ń lọ pé ṣé ọmọ yẹn tẹ̀ ti pé ó ti pọ́dún 4 because bó ṣe bí ọmọ yẹn gbàrà kò pẹ́ tó bí ọmọ yẹn ni mo link wọn family yẹn, and it's been a very good journey. But now tèmi náà bá ní báwo mo ṣe fi ṣàánú ẹ̀, tèmi náà bá ní báwo lèmi náà ṣe fẹ́ ṣàánú ẹ̀, àti pé èèyàn mélòó níyàn lè ṣàánú tó bá jẹ́ máa sọ fún ọmọ yẹn pé má ṣe pé ò sí nílùú òyìnbó, ẹran kún níbi tí kò sí, àbí báwo ló ṣe máa ń pọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn, ẹran kún níbi tí ẹ bá mi parí ẹ̀. Imagine if this mother struggling lives here in UK. Imagine advantage tó máa wà fún irú ọmọ yẹn. But because they live in that messed up country where we will start the first video from, this is the problem. Let's come here. It's the credo of our republic. It says unity and faith, peace and progress. The truth is, whatever a man sows, the same he will reap. And that goes for a family, that goes for a tribe, that goes for a nation, and that goes for a multinational republic such as Nigeria. When a nation or republic cannot keep faith with justice and with the truth, it will never achieve unity, it will never achieve peace, and it will never achieve progress. Mr. President, sir, one of us quoted from this constitution and went ahead to make prescription for how to move forward. Ẹ ṣé gan ni ẹran kú sí ìlú tí ò ní ọ̀bẹ bẹ́ẹ̀ ni. Thank you very much. Ìyàwó kan náà ti bá wa retreat. Ẹ ṣé gan ni mo ti gàchì Yorùbá yẹn. Ẹran kú sí ìlú tí ò ní ọ̀bẹ. Ẹ̀mọ́ ẹran wọn kàn rìn káàkiri ni. Okay tí Yorùbá yẹn mí ni pé àwọn ẹran kan kò ń ṣe màálù tó ń dà kiri lọ́dọ̀ tí yín lọ́hùn. Tọ́ra àwọn yẹn kàn pa yín dànù ni wọ́n mẹ̀jẹ̀. But bíbá yẹn nísìn o lè rí màálù lóòótọ́. But
tí wọ́n ní disability nílùú yìí. Disability. Àwọn èèyàn tó ṣiṣẹ́ mọ́ láyé wọn. Ìjọba lá máa tọ́jú wọn. Kódà tó bá dé stage kan, wọ́n máa ń rán àwọn family tí wọ́n bá ní táwọn ọmọ wọn bá ní disability yẹn, wọ́n máa ń ní kí ọmọ gangan ọmọ máa ń lọ holiday léraléra, but tó bá yá wá ní káwọn òbí yẹn náà lọ fún 2 weeks break, wàá gba carer tó máa tọ́jú wọn. Má ṣe o, ìyà ń já àwọn èèyàn nílé. Má ṣe o. Let's continue. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. This constitution has only 12 on the concurrent list. And those 12 are written so nebulously, so fraudulently, that you know that the intention is to even undermine those concurrent lists. That is why those who want unity and peace in Nigeria must first remember that the name of our republic is not just Nigeria. The formal name of this republic is Federal Republic of Nigeria. Unfortunately, we don't run a federalist system in Nigeria. Otherwise, what is so unique about all those things that are in the exclusive list? We used to have a parliamentary system. And then we wanted unity, we wanted peace, we wanted progress, and we therefore said we are going to go with a presidential system. Honestly, there are many presidential systems in the world that have peace and progress. I can't quarrel with that. But we must put in place the same safeguards that presidential system across the world put in place, so that you can have what it needs to run the society. In this chamber, we try to federalize the police system. In this chamber, we failed. We failed because we didn't summon the courage, the wisdom, the tenacity of purpose, and the vision, and the understanding of what is making nations across the world to work. A man from Otuko was the DPO in my local government when I was chairman. The man did not speak Igbomina in an Igbomina local government. The man did not speak Yoruba in a Yoruba local government. Every crime is local. And the solution to every crime is local. The earlier that senators in Nigeria summoned the courage to say, we should not continue to deceive ourselves. I know that police is costly. If we are going to allow some states to have police according to their own wishes, therefore, we must revisit the revenue formula, such as more money go to states. States are where the people live. States are where the problems occur. States are where local ingenuity can be brought to solve local problems. We have only 2 months left. I'm going to stop that because I just want us to be
to remind ourselves all the time. And I appreciate everyone that have joined us on all platforms. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fún mi ní òye pé ẹran kún sí ìlú àìlọ́bẹ. There's so many, animals moving around in UK, and there's tó bá bí ìwọ́dà ìwọ lọ pajá àbí kó lọ pọlógbò. Let's come back again to the full screen as we continue to educate ourselves on some of the reasons why we must not allow ourselves to be diverted, to lose focus at this particular last lap. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní, what gives you the assurance that the Yoruba nation will happen, next year? And I say that the government itself has done the push for us. And what do I mean by that? The government will continue to make life miserable for millions of charity mokara kalen, right? Is because òun sì lẹni tí ó lè tẹ̀ sọ fún problem ẹ̀. But it will get to a stage that some Nigerians will no longer be able to hold such problems to themselves. And what would eventually happen is they will react one day. Yes, Benny, one day everything will scatter. Yoruba nation will stand by the grace of God, like Barolong. So, àwọn ní wá síbí ìwà ìkànnì káwọn èèyàn lọ, kọ́ lọ máa bà nǹkan jẹ́. No, that is not the job for me to say here, right? But ọlọ́gbọ́n ló mọ̀ pé a máa defend ara wa. Wọ́n ní bí èèyàn bá ń fi ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀, àwọn tó ní òye àwọn á máa gbé sọ́ra pé ibi tí Koiki ń lọ yẹn ó yé àwọn. Ẹni tó bá dẹ̀ ní kò yé òun, well, it's entirely up to you pé kò yé. But one thing I can tell us is, at some point, Nigerians will react. Ọmọ tí mo ní wọ́n ti fi sílẹ̀ lélẹ̀, ẹ jẹ́ ká sáré fi picture wọn. Wọ́n dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wa pé, well, at least fún wọn lówó, but we were able to highlight the problem, and I can wish her all the best as she's going into a recovery stage. This is a beautiful sister, and the picture of the other person, Deborah Omosule, has been released from the terrorist camp where she was taken away for almost 2 or 3 days. Kọ́lọ́n kó bá wa mú wọn dúró dáadáa. Àwọn family yẹn náà, Ọlọ́run á bá yín mọ̀ pé ọmọ yín padà sílé. Àìpọ̀lọpọ̀ àwọn tó lọ tó padà. 1.3 million was paid before she can be released. She's a Yoruba girl. She's not an Hausa woman. She's not an Igbo woman. But we have governors now that, meant to be taking care of us and look after our security. But here we go. Ẹni tó bá kàn, òun ni ọ̀rọ̀ yẹn, òun ló lè bá. Like I always say, during the late night broadcast, you have the also right to call in and get your views on as well. The number has never changed. It's +44 75 94 05 09 79. I'm just going to check again behind my scene. Somebody said I want to retweet it. So I'm going to refresh and see how many people have done so. Because bad Loma will be so thousands and thousands of videos online, thousands and thousands of online broadcasts. If we are not doing all these little things now, we will get there. But again, it will be a push to some extent that these ones might not. I mean, these are also part of the awareness anyway. So I do follow on play. 3 people have been able to do a retweet. Let's continue to do that, and I'm sure in no time we will catch up to where we are trending. We don't want to get to a stage where OTD has Muscatoma trend. Let us push the trend now as well. And we've always been, Omoluabi as usual. As we continue, the broadcast is just coming up to 2 minutes before 2 a.m. It's a local time here in London where I am broadcasting from. Akigbogbo ẹ̀yin ìyá wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú ọlá Jímọ̀ fún àwa Mùsùlùmí àti àwọn tó kì í ṣe Mùsùlùmí. Ìjà ẹ̀sìn kọ́ là ń jà, ìjà òmìnira ni wọ́n ń pè é. Àwọn tí Nàìjíríà máa pè ní secessionist, nítorí wọn ló ń pè yẹn. But right here, we know that we are fighting for what is called self-determination. It is not a crime. Ó máa di gbàásgbòs torí pé àwọn ọmọ Nàìjíríà fúnra wọn gan ara ń kan wọn
ká tó máa lọ lẹ́ẹ̀kan sí fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ báyìí tí gbọ́ ní on the 29 ìjọ Saturday ẹ darapọ̀ mọ́ wọn ní Paris ẹ̀yin tẹ́ wà ní France níbi tí bàbá wa Mike Tijani, I think this will be almost like the 4th or the 5th rally. Àwa tá wà ní outside the country náà, we must not relent in our rallies, whether it's cold, whether it's hot. Ẹ má dúró pé nígbà tó bá di summer time ká tó máa roll out rally. A rally must continue in every part of the world. These are the, I think Amo Biafra, they came out in Ireland yesterday, and when the Biafra comes out, they come out in huge numbers because their main business. Kódà mo rí fídíò kan tó ń trend ní ó dà pé nílùú wọn tó ṣe bí ìgbà tábà níyàn ṣe mock exam to show whether they want referendum tí wọ́n lọ lórí queue. I'm sure some of us àwa náà ti rí fídíò yẹn. Yes, when we tell them to support Yoruba warrior with just 100k, they won't, but easier to pay Fulani for ransom. At least, tàbá wo láti December àti gbé pastor kan wá ìyẹn san 1.3 million. Àwọn family tí fídíò kan tó trend tó ní ló ní gàrí ní ọdẹ pa Fulani ni o. I'm aware that the family paid money as well because we wanted to even help that family, to let our team, to see if they can do something around it. But one of them were interested in that. They eventually paid a ransom. Our 8 law kidnapped, but eventually they paid a ransom. I don't have a clue, but I'm sure nothing less than 1.3. Ẹ máa calculate o. Àwọn mẹ́rin tó gbé lọ táwọn yẹn lọ jẹ ìrẹsì àti ẹ̀bà àti àmàlà àti gúre on their way back to Lagos after tó ti ṣe fàájì wọ́n padà sékòó láàárọ̀, normal journey that people do here, by traveling on a very early morning to beat the traffic and all that. Àwọn yẹn san 7.5. Ṣé ẹ̀ ń bá mi calculate ẹ̀? Àwọn family eléyìí náà nísìn àwọn san 1.3. So ẹ jẹ́ ká wá calculate ẹ̀ gbogbo tí ẹ bá ń gbọ́ mi again. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. Mo rí yín bẹ́ẹ̀ ìyá mi ó tójọ́ mẹ́ta tí a ti sọ̀rọ̀, but mo mọ̀ pé gbogbo àti bá rí yín lórí ètò mo máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìyá wa Esther Adétòun Ewétúgà JP. 1.3 million was paid on the 31st of December. Àgbé bàbá yẹn wá ìyẹn Pastor Chibomi tí wọ́n lọ sínú church wọn náà, wọ́n kidnap àwọn mẹ́rin, àwọn sáré lọ, àwọn mẹ́ta escape. Bàbá yẹn ni ó fara gbá gbogbo ìyà yẹn, gbogbo àná la rí fídíò yẹn ẹni tó bá rí. Èyí tẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ pé YouTube wa by Tuesday next week I believe we should be back fully. Gbogbo fídíò tá a ti ṣe pátápátá a máa upload ẹ̀ sórí ẹ̀ and we can just continue. Our call on our platforms yẹn, they can decide on what they want to do, even not because we are showing anything graphics or violent, and our videos are not violent. So if people think or things are violent, you're probably living in a different world. Tẹ́ bá lọ gbọ́n kan tí bọ̀bọ̀ yẹn kí lórúkọ bọ̀bọ̀ journalist UK náà, tẹ́ bá gbọ́n kan tí yẹn bá ń sọ ó lè ìyẹn tẹ́ máa ń lo f-word bíi yamayama ni. But because we're dealing with a system back in Nigeria that have put our platforms as a problem for them because we're fighting what they call a media war. So on the 29th of January, Kimatu Salo kúrò lórí yẹn between 10 a.m. and 4 p.m. ẹ lọ sí iwájú Benin Republic Embassy. Àwọn kan máa ní ó ti jìnnà fáwọn. Look, kò sí point kẹ́ máa sọ pé ẹ nífẹ̀ẹ́ bàbá wa Ìgbòho ṣá. So fún that one day, I'm sure we can make the numbers up. Tó bá jẹ́ pé àwọn Biafra ni, kódà wọ́n máa ń travel in coaches ni. But our so relaxed, ó dà ń pa kọ̀ like àjókòó sínú ilé wa ká máa ṣe program káwọn yẹn wà níbẹ̀. It's good, kẹ́ lọ máa comment and all that. I mean, I'm not disputing all that. But when it comes to the real force on ground, the present, I understand that ìyá wa tí àgbà ti dé ẹ̀yin kọ́ là ń sọ, a lè push ẹ̀yin torí pé, it's very difficult, especially in this bloody weather tí gbogbo wa wà nísìn. And some countries are very bitter weather like America and Canada. But I'm sure, that's why I say recommend irú àwọn tweet yẹn kankan. Cost anything, at the comfort of your house, we can do a retweet on our behalf. So your Saturday, which is online, agbára Ọlọ́run kẹ́ darapọ̀ máwọn tó wà ní Paris. Our platforms àwọn ilé ìmàbẹ̀rẹ̀ àbọ̀kọ́ ìkílẹ̀ tí wọn náà lọ again until we have a kind of substantial amount of money to support a platform.
to travel to Paris from here, we have to buy a train ticket, and then we have to do hotel. I mean, it's not something that Tiba Malosi Paris they say. If you go nibe, if you malati law, at least you actually one night nibe. All this, is a cost, and I'm sure you all know that. It's cheaper for me. That's why I traveled on a light, budget. Let me put it that way. I traveled from London to Glasgow. It was a 13, almost, well, reduced because it was a night coach. I think it was about 10 hours. It cost me anything. I mean, we not our video to motion. But at least I went on a low budget. We both have a low coach. I don't pay the train pada. But I wanted to reimburse me lorry train because the train was delayed. That's part of a good system. Training was delayed for 30 minutes, and I got some substantial amount of money back on what I paid. This is why we say we want to opt from Nigeria to say we don't want to be part of we just want to leave Nigeria. But I want a bad deal here. They're not going to let Nigeria go. I'm talking about this mad Fulani people. You think they want us to go? So Saturday, tomorrow, the 29th of January, at the Benin Republic Embassy, they are holding a peaceful rally on behalf of our father, our uncle that has been held there in Benin Republic without any crime being committed. I'm talking about the one and only Chief Sunday Adeyemo Igboho. Kí ni kan tó ń jà fún gangan? Tá bá béèrè pé Igboho, kí ni wàhálà ẹ̀ gan? Kí ló dé tó ṣe ń jà? Ẹ̀jà gbọ́n tó sọ. Nǹkan tí ó kàn mí, ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí lórí pé ọmọ Yorùbá ni mí. Bíjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹjọba lé lórí. Tíjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó olóòṣèjọba lé lórí, aráàlú dìde fúnra ẹ̀. Kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sìn bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sìn nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Ìbàràpá. Ẹ wo dókítà wa Dr. Fatai, PhD doctor ọmọ Yorùbá tó ọkàwé tó gboyè. Ó wá lọ sí lóyìnbó ní àìníye ọdún ó lọ ṣiṣẹ́. Ó wá dé okòó dé. Ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gangan. Ó dá oko àgbàdo, ẹ̀gẹ́, iṣu, oríṣiríṣi nǹkan, soya beans. Ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gangan bẹ́ẹ̀ náà sí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ tó ń bá ṣiṣẹ́. Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀. Ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀, láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi, kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi. Wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ́ẹ̀ náà, wọ́n dẹ̀ sàpà. Àìmọye yẹn bẹ́ẹ̀ tá a lè múrúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tí wọ́n pa wọ́n. Wọ́n jí àwọn kan gbé, ẹni tí wọ́n bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million, wọ́n gba 10 million, wọ́n gba 11 million. Lórí ilẹ̀ bàbá wa ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí, ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run bàbá wa àwọn ará àwọn ọmọ tí tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa, àwọn tí ọ̀lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn. Ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá a pé sógun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ da, ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa, adẹ̀fàyè gba yín, àbáyíjà àṣẹ nǹkan jàmbá fún yín. Ọ̀rọ̀ ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yọ̀bọ̀n sí mi. Mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà, ìkejì tún yọ ìbọn mi. Ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni bá wọnú fídíò yẹn tó ra fídíò wọn, ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́. Ẹ bá gbọ́ fídíò pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀, wọ́n yin ìbọn sí mi bẹ́ẹ̀ kí n tó bájà wá ẹ̀yin pípò yìí tí n bá bájà wá ẹ̀ ní dúró. Tẹ́ ẹ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pípa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ́ ẹ̀ ní wọn lò kó mọ́ yé o. Ó fẹ́ tàkẹ́ forí lẹ̀ bàbá wa lẹ̀
ọ̀rọ̀ náà ń fà yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ọjà àwọn kan gbé wọn fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan kírísítẹ̀ kílọ̀kàn mi kan gbogbo tá à ń fà yìí èmi ò nídìí kankan àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá mi ń fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n dúnkòkò tọ́pọ̀ jù wọ́n dúnkòkò ntọ́lọ́run táwọn tí ń dúnkòkò náà mọ̀ pé àwọn ń dúnkòkò mọ́ mi ṣùgbọ́n ohun tí èyí jẹ́ kí ẹ̀rù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú Bíbélì pé tíyẹn bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé mo mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n dún kòkò láti bí ìjẹ́ ẹni tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn ni wọ́n ti ń pè mí àwọn fẹ́ wá wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi nílé ẹ̀rù kankan ò sì bà mí. gbogbo àwọn ọba tó wà mẹ́ pátápátá inú wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn etí tó àwọn òfin fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá wọn mọ́ pépà ti tó àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lé lórí tí fídíò sì wà àwọn ọba gan ni wọ́n ń pè mí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tó ń pa yìí lọ́jọ́ ọ̀la àwọn náà làwọn sì jọba lé lórí ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbààgbà Yorùbá tínú rẹ̀ odò sí pé kò sínú ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ni ẹ̀rù ń bà wọ́n bàbá wa ni inú tí wọn náà dùn bí wọn ṣe ń pa wá bí Fúlàní ṣe ń jí wa gbé tó ń gbowó lálá lọ́wọ́ inú wọn ò dùn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ́ bá wọn yọ wọn nípò bí tí wọ́n wà sẹ́wọ̀n wípé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gẹ̀gẹ̀ gbé tí wọ́n ń pa wọ́n tẹ́nìkan kan sọ̀rọ̀ ń bọ̀ ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gẹ̀gẹ̀ gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí gẹ̀gẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n jí ọmọ bàbá gẹ̀gẹ̀ gbé fúnra ẹ̀ tó fún kó díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá kan tó gbọ́ ọmọ bàbá fún bàbá àwọn Fúlàní torí pé ń bọ̀ ọba ya àyè ti gba àwọn Fúlàní ìdèbí pé wọ́n wá gbé ọba fún ẹ̀ nú ààfin wọ́n nìkan lọ mú kí gbogbo aráàlú lọ dáwọ́ jọ àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ a sì sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ dákẹ́. So ó dáa kí a máa gbọ́hùn bàbá ní ti ìgbàkigbà tá a bá ń gbọ́hùn wọn àmọ́ ẹ jẹ́ kí bàbá náà gbọ́hùn tiwa náà so yín tẹ́ wà ní France ẹ fi ṣe a day trip even if you are living from hours away from ibi tí embassy definitely nobody lives very close to the embassy around the world embassy òun ṣe tán gbé sínú suburb area wọ́n máa ń gbé sínú bíi city center ni just as the fraudulent Nigerian embassy here so make effort ká lọ síbẹ̀ let's understand this thing so this is coming up like I said lágbára Ọlọ́run ní ìjọ Saturday and we will continue to see other countries around the world that will start also some kind of a peaceful rally so that we can get him out. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kí nìkan tó ń dá kí ló ń tẹ̀ ń dágbòrò dúró fún gan náà like I always say it is no longer a court case in Benin Republic. Talon government ìyẹn president ti ìlú Benin Republic tó àìmọye àwọn state wa ta ní nílẹ̀ Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá wo Benin mélòó ni wọ́n kódà àwọn local government wa ta bá pa bí mẹ́ta papọ̀ gan mo rò pé tó wọn but a mọ̀ pé sovereignty country kan ni so tẹ́ bá ń sọ pé kí ni ìdí tí Ìgbòho ṣì wà ní Benin Republic kò ju pé ó ti lọ́wọ́ nínú and is a political conscience ẹni tí ó ń sàsálà ẹ̀mí ẹ̀ tó fi gbà lùkàn kọjá ní on the 19th of July last year kó tó di pé wọ́n dè mọ́lẹ̀ kò ń ṣe pé wọnú Benin ó ń dá wàhálà lẹ̀ nínú Benin ó ń bá wọn jà wọ́n ń ja gídígbò náà ó ń kúrò ní Nàìjíríà tí wọ́n ti fi pa tí wọ́n rí pa ní 1st of July kó tó di pé wọ́n dá dúró ní Benin àwọn àtìyàwó wọn lẹ́ẹ̀kan sí ká túbọ̀ máa dúpẹ́ fún ìyá tó bí bàbá wa ti Sunday Igboho à ń dúpẹ́ fáwọn ìyàwó wọn à ń dúpẹ́ fáwọn ọmọ wọn pé ẹ kú rọ́jú ẹ kú sùúrù but ìwọ náà fi ṣe rẹ pé the only thing we can do now is not outside ìgbà tó wà níta ṣáwo èyí náà ẹ wo fídíò yẹn ìgbà tó ti ṣe gbogbo àti gbogbo àti ẹ bá gbọ́ fídíò yẹn ọkàn yẹn á balẹ̀ inú yẹn á dùn so tó bá jáde náà ló máa lè ràn wá lọ́wọ́ ibi tó wà yẹn a mọ̀ pé lótìtọ́ ó ti lọ́wọ́ oríṣiríṣi inú a dẹ̀ ti gbà pé Ọlọ́run bí mi ṣe sọ spiritually is been released the physical aspect and dúró dé and we must not stop oníṣẹ̀ṣe ni oníṣẹ̀ṣe àbáláyé ni ẹ máa
dífá lójoojúmọ́ etí Ifá bá sọ ẹ̀yin náà fọwọ́ ara yín ṣe àbí ẹ̀yin tẹ́ bá pé àwọn tó jẹ́ onífá ẹ pè wọ́n ọ̀rọ̀ Ìgbòho yìí ibo la bá dé ẹ bá wa dífá lé lórí etí Ifá bá gún jáde ẹ sẹ́ndì tó bá ní kó ṣe sórí ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ Kristẹni ẹ lọ sínú ẹ̀mí ìtẹ́mi bá sọ fún yín ẹ̀yin náà gbégbèsè ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ Mùsùlùmí ẹ gbé àlùkùrán kalẹ̀ ẹ pè àwọn àfáà kó jókòó àdúrà. All these things will help, but the most important thing is physically táwa náà bá ṣe the needful bá máa ṣe gbogbo àwọn àdúrà yẹn àwa náà láti react. Our reaction is going to be also having that effort. Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ but ó máa lo nǹkan kan gba nǹkan kan kọjá ni. Imagine while he was outside the kind of energy tí Ìgbòho tó ń push out nígbà tó wà níta. And if you can't remember that, I'm sure you remember this. Navy blue check. Jakamo. 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 That's it. That's it. One got you like a beast. The love is too much. 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 So if the love is too much, why are we trying to reduce that love now for Chief Sunday Adeyemo Igboho Osha? So on the 29th, which is tomorrow, Lagomewa, ní Paris, we hope, at some point, the one embassy in the UK ní bíbá yìí. Wá ti rí ọwọ́ wa díẹ̀. I know because mo mọ̀ pé àwọn ìyá wa kọ̀ọ̀kan tó wà ní bíbá yìí. Àwọn ìyá wa tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation tó wà ní UK. Àwọn ò fẹ́ mọ pé òtútù wa ń tà. A máa lọ máa sùn síwájú embassy yẹn ni. Kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu. But wọn ò ní embassy ní bíbá yìí. So mo mọ adẹ̀tí wo bí àwọn ní a kind of institution, a kind of a bill, kò sí wọn ní anything tó link wọn mọ́ ìlú yìí. French speaking country ni àwọn Faransé dẹ̀ ló colonize àwọn olè náà ní gbogbo ẹ̀ wọ́n kọ̀ pín gbogbo wa ọmọ ìyá kan náà kó ní gbogbo àtẹ́lẹ̀ wọ́n kọ̀ pín gbogbo ẹ̀ wọ́n pín bó ṣe wù wọ́n wọ́n pín síra wọn lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe wá bó ṣe wù wọ́n. So I hope every one of us will understand that. Yes, we must work with our faith to achieve good results. A mọ̀ pé lótìtọ́ kò sẹ́ni tó bá sọ fún pé kí bá mo ṣe sọ̀rọ̀ yẹn kò sí nǹkan kan tó ń bọ̀ láyé tó jẹ́ tuntun pé Ìgbòho ló máa kọ́kọ́ mú yẹn náà wọ́n mú àwọn èèyàn different part of it ó ti ṣẹlẹ̀ rí but the most important thing is pé a mọ̀ kó máa jáde then gbogbo pé táyọ̀ kan ní ẹmọ wà bẹ́ẹ̀ dédé 2023 ọ̀rọ̀ hàn nìyẹn. I'm just bókan pity àwọn tó wà nílé tó tán pé àwọn ní politicians wọ́n mọ̀ Ìgbòho dáadáa wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ ní mọ̀ owó dáadáa wọ́n mọ̀ ní kò yẹ pé wọ́n mọ̀ yẹn wọ́n mọ̀ tó lè dá lára and that's why they're doing everything to make sure that it doesn't come out. Imagine tí Ìgbòho bá wà níta nísìn ẹ̀yin náà imagine tí Ìgbòho bá wà níta lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí Ìgbòho bá wà níta lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ imagine what he can do, what he would do. But the politicians don't want him, to be out. But our mama continue láti sọ fún wọn pé it's just a matter of time. Ẹ túbọ̀ máa enjoy dáadáa nísìn because kò ń ṣẹlẹ́wọ̀n tí ẹ lè tì mọ́lé no Ìgbòho ń ṣẹlẹ́wọ̀n ẹ̀kọ́ máa ní tì mọ́lé gbàgbé síbẹ̀ wọn ní Ọbásanjọ́ kan ló ní kán má fi sílẹ̀ bàbá kan ló ní kán má ṣe kinní kan gbogbo yẹn tó bá tó àsìkò which is just a matter of time ó máa dàbí ìgbà tó yẹ pà ń dẹnu ni but it will happen láìpẹ́ láì jìnnà so that is about that. Now let's continue with the program. It's 19 minutes past here in London as we continue to say free
Sunday Igboho. Republic of Benin is so small and you cannot even buy their currency in UK. Wọn ní relationship kankan pẹ̀lú UK at all. Mo kí gbogbo wa, mo kí yín bẹ́ẹ̀ ìyá wa Nikki. Mo ń kẹ́yìn tẹ́wà lórí Instagram. Again, if you're watching for the first time and you're probably not sure why this guy comes out all the time, you know, I'm just trying to tell us that we're better off, you know, out of that messed up country at the moment. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Pastor Adeboye sọ níbí báyìí, you know, during some of his program about upcoming election. 2021. Some people are already getting ready to kill themselves over 2023. And they don't even know whether there will be 2023. Only they don't even know whether there will be 2023. Ọ̀rọ̀ àgbà ni bàbá yẹn sọ, kò fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ẹni tó bá yé ló lè understand. They don't even know whether there will be 2023. So àwọn sọ̀rọ̀ nípa I pity those politicians, you know. They are not even sure whether there will be 2023. Because 2023 is not guaranteed. (2023) is not guaranteed. But the politicians knows that. So, but because a lot of Nigerians believe that these politicians are so powerful, they are very strong. Kò sẹ́ni kankan tó lè break wọn, wọ́n lówó lọ́wọ́, wọ́n ní security. But in tí wọ́n rántí ni pé the population determines things in life. The population. And what is the population? The population that is currently in Nigeria, they, like I said, one man react. It is just a matter of time. One man react. Because people are already frustrated about the whole shenanigans that is taking place in that messed up country you call Nigeria. A lot of people are frustrated. I mean, how can people be sleeping every day in darkness without any kind of assistance from a country that is meant to provide so much for them? So when you react, it's just a matter of time. Morimbe, Bolaniwa, Mokin Babawa. Can we get a better lawyer to win the case for us? Why not? We can sue Benin Republic. Motiso, Mussolini, Bugubama. All we need to do is just, you know, among ourselves, it's not something we can even make as a loud. We just, you know, put it together. See, Lori YouTube, I saw that our YouTube has been suspended till next week, Tuesday. I believe we should be back on by Tuesday, you know, filling the next week. It's a 2 week suspension. But we've been live every day for those that believe that Koiki will never go silent. Back to back. Láti Tuesday last week, nígbà tí Mafide láti rally àwọn Nnamdi Kanu ní Central London. But since then, we've been live, you know. As I speak to you right now, we're live on Koiki Media. We're live on Koiki Oduduwa, which is the page. Koiki Oduduwa Gongono, or they can stream lọ síbẹ̀. So I don't know what is going on, you know. But Facebook is doing what. I'm live on even Olayomi Koiki on Twitter, right on my phone here. And I'm live as well on Koiki Oduduwa or Koiki Media on Instagram. At the two Lori MixLR. In terms of anybody who Lori MixLR, let me go and look at it. Well, nobody's there, but I'm sure people will listen to it in the morning because that one is like an online version of a radio. So you can listen to it. I understand a lot of people, you know, says, you know, this message needs to go into a kind of frequency radio and all that. And, you know, it was about to be set up until, you know, some, what I would call, like I always say, a bit of technicality, miscommunication during the presentation, you know, between the person, you know, and our, you know, very lovely Baba on the other side of the globe. But, you know, me, we carry length.
You know, we need multiple things to be running all the time. Hey, imagine tó bá jẹ́ pé èèyàn kan péré ló ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí gbogbo àwọn bloggers àtàwọn gbogbo àwọn media tó kù sọ̀rọ̀ lé lórí kó jẹ́ pé èèyàn kan láàrin gbogbo wa ló ń sọ. So bọ́rọ̀ rédíò náà ṣe rí nìyẹn. Radio has to be not just one, it has to be multiple. Kódà èmi gan lè jẹ́ pé just the only thing is ẹ lè gba license ní Nàìjíríà. And you have to be careful because ẹ bá gbé sí anywhere within African countries, it can be traced. Technology not wà. Àwọn tó bá mọ̀ pé you understand nǹkan tí mò ń sọ. And that's why they wanted to use what they call a satellite radio. A satellite radio would have been able to beam through Nigeria, you know, with a less problem of tracing it, you know, from ibi tó ti máa jáde wá. But ẹ bá ní ẹ fẹ́ gbé sínú Nigeria nísìn, Nigerian government náà máa wá. Ẹ rí pé gbogbo wa ló ń wá Radio Biafra. They are looking for it. Ẹ rí pé wọ́n wá ní. So Radio Biafra dẹ̀ ní sọ pé bí báyìí làwọn wà fáyín náà. And they're not operating from one platform. Wọ́n máa change. Ẹ mọ̀ pé ṣe rí gbogbo àwọn èèyàn fi pé movement yìí it will be straightforward. No, ara pé kò wá straightforward náà kan lọ ti mú Igboho kalẹ̀ nísìn for 6 months. Imagine tó bá mú Nnamdi Kanu àti Igboho táwọn méjèèjì bá ṣì wà níta ohun wọn lásán kan tàtàtàtàtàtà ní oríṣẹ́ tó máa ṣe. Bàjẹ́ agbọ́n tí bàbá Adébóyè sọ ní ìtẹ́ ìrò pé 2023 ń bọ̀ ta ló sọ fún yín pé 2023 gan máa wáyé. They don't even know if there's 2023 whether they will still be around. That's it. Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ 2023 nítorí àwọ̀ fi kú yọ anybody adẹ̀ ní sọ pé kíyàn kan kú but àwọn tó fẹ́ yẹ kí Yorùbá lọ káwọn alálẹ̀ deal pẹ̀lú wọn. It's as simple as that. Because ṣé n tá à ń sọ pé kí Yorùbá dá dúró ṣé kò dájú Nàìjíríà táwọn èèyàn wà nú ẹ lọ. Okay, ọmọ tí mo ka message ẹ̀ fún yín nísìn ó fẹ́ ṣe jam kò lówó jam ó lọ́mọ tó ní cerebral palsy lọ́wọ́ kò ṣe pé lazy but now kò ní support system kò ní mechanism support system kankan ọkọ ò níṣẹ́ lọ́wọ́ ó ti gbìyànjú kò sí anything. Oh yes, I won't doubt it that France doesn't know what is going on in Benin Republic. France knows, but àwa tá wà níta la máa ràn Igboho lọ́wọ́. So tá bá ní ká lọ gba lọ́ọ̀yà mi fine. Àwọn kan tẹ̀ ń suggest pé I received an email, you know, from somebody as well. You know, very àwọn kan ní ká lọ sí ICC àti gbé Nigerian government lọ sí ICC kéèsì yẹn ń ṣe kéèsì tó ń yá ní gbogbo àwọn kìíní yẹn Nigeria àti gbé wọn lọ sí ICC ẹ̀yin tẹ́ bá rántí kéèsì yẹn wà níbẹ̀ wọ́n ṣe máa mú déètì gbà lọ fẹ́ ṣe kéèsì yẹn. You know, these things àwọn gbogbo àwọn court case bẹ́ẹ̀ kò ń yá but it's always good because it also push a message there pé àti report ìjọba Nigeria àti report ìjọba Nigeria now on behalf of Igboho and all the crimes they're committing on the indigenous people. So, you know, when I send message to me, you know, that how do we, you know, get, I won't read all the message, but I'm just gonna, you know, he was talking about getting an American-based Italian or a Jewish lawyer, or you know, to buy a radical lawyer to get ọmọ France to máa dàbí bí equivalent of Falana àti Gani Fáwẹ́hìnmí nígbà táwọn náà wà Nàìjíríà but ẹni yẹn ló máa jẹ́ ọmọ France. Yes, wọ́n ti gbà kan lóòótọ́ but ìyẹn ọmọ ìlú Benin ni. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ẹni ẹ̀rẹ́ gbọ́ ẹni ẹ̀rẹ́ ṣàlàyé fún mi pé àwọn African country respect dúdú kankan so it doesn't matter ẹ̀ bá lọ gba lọ́ọ̀yà dúdú wọ̀ respect wọn but bí a ta bá gba àwọn tó jẹ́ ọmọ radical tó ń ṣe ọmọ òdú wọn gangan tó jẹ́ bí aláwọ̀ funfun ẹ ti understand ní sìn so gbogbo tó bá gbà la máa fún because tí Igboho bá wà níbẹ̀ yẹn kò pé gbogbo wa the more tí Igboho bá wà níbẹ̀ ó máa yes kò ń ṣe òun gangan nìkan ló ní movement but Igboho gangan ló ní voice pẹ̀lú bàbá Akíntóyè voice àwọn méjèèjì strong as at now because ní yàtọ̀ sáwà táwọn sọ̀rọ̀ tẹ́kọ̀ ń gbọ́ wa Igboho voice will travel tí Igboho bá sọ̀rọ̀ nísìn tó bá jáde tó bá sọ̀rọ̀ nísìn ọ̀rọ̀ yẹn máa lọ ó máa circulate bígbà tí ayé ti parẹ́ ni. I think we should sue Republic. Gbogbo yẹn náà sọ the same thing not like gbogbo àjọ ń sọ we sue Benin Republic the same thing náà ni ẹ jẹ́ n padà sí full screen ìlú bàbá Adébóyè kúrò ó ti ní tẹ́ ọ̀bà fọ́ ẹyin ẹ̀ lè ṣe omelette lórí ọ̀rọ̀ tí gbogbo tá a ṣe sọ yes gbogbo yẹn náà ní pé ká gba lọ́ọ̀yà mi but gbogbo yẹn náà is something that you know people can do without even letting us know. Àpọ̀ náà Yorùbá pọ̀ náà and àwọn tó tẹ̀ tó lé fún and people are trying àmọ́ tó yẹ pé they are working. You know, they are making their ẹbí ẹran ti bàbá wa Tóyìn Dáúdù
single-handedly kò bá anybody sọ kò béèrè owó lọ́wọ́ anybody ó pe press conference l'Abuja ó pe gbogbo media abẹ́ ti gbàgbé bàbá yẹn Tóyìn Dáúdù single-handedly ló ṣe gbogbo kinní yẹn. I don't know whether he now has other people working behind him and all that, but we all saw when he came out. Abẹ́ ti gbàgbé. Let me remind us again that article. Gbogbo media Nigeria ló pè sí press conference l'Abuja. Àwa náà lè pe press conference now without calling, ẹ̀ka ṣẹ̀mánà fi donate 10 naira 2 naira. No. Àwọn kan lè ṣe, àwọn kan dẹ̀ fẹ́ gbégbèsè yẹn náà, but in multiples la need this thing. Ẹ rántí, Tóyìn Dáúdù, and I'm still in touch with him, but ojú gbogbo nǹkan la máa sọ lórí social media ni. Èmi àti wọ́n sì sọ̀rọ̀, recently. I don't want to tell you when, but èmi àti wọ́n sọ̀rọ̀. So I'm in very close contact with this guy, Tóyìn Dáúdù. Single-handedly ló ṣe press conference, and he's still doing some few things behind the scene as well. So gbogbo ala ní iṣẹ́ láti ṣe pé kí Ìgbòho jáde níbi tó wà yẹn, but àwọn ìka èèyàn fi jẹ́ kó kúrò níbẹ̀ ó prefer pé bí Ìgbòho ṣe wà níbẹ̀ yẹn it's better for them. Ẹ mọ̀ pé bí Ìgbòho ṣe wà níbẹ̀ lójú wọn báyìí nísìnyí nǹkan máa lọ dáadáa lórí election tó ń bọ̀. Bọ́wọ́ mọ̀ pé Ìgbòho pọ̀ níta lọ́kàn ara wọn lẹ́mìí ara wọn, but it's just a matter of time. But time yẹn la gbọ́dọ̀ jẹ́ kó pẹ́. Láti push it, as quickly as possible. Ṣé rí gbogbo Nàìjíríà ọ̀dà kìíní kan gbogbo aláti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀. Ìtànídìí nísìnyí pé Yorùbá fẹ́ dá dúró, òun làwa fẹ́ focus lé. How do we do it? I need the numbers. Kí ni numbers? Wọ́n fi gbé lọ sí court. Okay, nígbà tá a tẹ̀lé wọ́n fi gbé 1914 amalgamation lọ sí court. Àìtí ní enough supporters tó máa ń lọ support ìlànà UK. So all these things is, yeah, we need someone that can lead so that we can start campaign back. Ìbọn là ń sọ lóyún gbogbo aláwọn tó wà nílé náà, but for whatever reason, they just keep pulling back. And the more they bá pull back, the more làwọn politician náà ní agbára. Masses ló ní agbára lọ́wọ́, kò ń ṣe politician. Jẹ́rìí gbogbo barracks sẹ́yìn wọ̀n yẹn empty shell ni kò sí kankan nínú ẹ̀. Gbogbo barracks tó wà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n kó nǹkan ogun kankan síbẹ̀, fàkìlẹ̀ gbọ́ lẹ́nu mi. Gbogbo nǹkan ogun wọn ti kó lọ sí north, because ẹ̀rù ń ba Buhari pé wọ́n lè invade ibẹ̀ ká jákè ibẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. Àwọn ọ̀rẹ́ nídìí gbogbo yẹn. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn. Ẹ̀rù ń ba ìjọba Nàìjíríà, so wọ́n gbé ẹni amọ̀rì kankan. Gbogbo amọ̀rì tó dẹ̀ wà níbẹ̀ ọwọ́ Fúlàní terrorist ló wà. So tẹ bá ń fi pé Alámàlà barracks nìkan barracks tó wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá yẹn òkútù fẹ́ tẹ̀lé wà níbẹ̀, kò sí kankan níbẹ̀, empty shell. Then we're not interested in Nigeria anymore. Yoruba nation now, no retreat, no surrender. Murimbe Kikelomo Adeyemi, Baba Simon Adebisi Ekabo. Musumola Olabiona 738. There are a lot of people watching on Instagram. So I hope you understand what I'm trying to say. So we all have Emma Beautiful Mom Ben, because Instagram is all on the landscape. That's why I have to bend to be able to read the message. So yes, we want to sue Benin Republic, but it is something that can be done quietly, with groups of people and all that. So, but the first key thing is we need our people to rise up against the government. That is the first thing. It is something that is Sharitaba rise up. The international community will intervene. Tíjọba bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́. But àwọn èèyàn wà understanding yẹn. Koiki come back home làwọn sọ. Okay, tí Koiki bá come back home, ṣé Koiki nìkan ló máa wà lórí títì? Oh yeah, the line is open. You can call it. It's always open anyway. The line is open, but there's no point. We're gonna be saying this. I mean, I don't, say I didn't say anybody shouldn't call it. I mean, the line is always open. The number is scrolling. Is an interactive platform.
We can say the same thing. Hey, she can action. Ṣé no la máa fi ṣe action ni? Last year mo kàn rọra ṣe síta pé a máa need 100 million ká fi ṣe awareness. Àwọn yẹn pariwo, ìwọ bọ̀bọ̀ yìí. Koiki, ìwọ tún ló tún sọ̀rọ̀ 100 million. And tó bá fẹ́ pé line open so you can call him and it's an interactive platform. I can read all the comment that is coming through. Pẹ̀lú glasses tí mo tẹ̀ gbé sójú. Ó dàbí gbogbo ẹ̀kọ́ tóbi lójú mi ní wáì. Gbogbo ẹ̀kọ́ tóbi lójú mi wáì ni. Gbogbo ẹ̀ tóbi lójú mi wáì ni lọ́rọ̀ glasses yìí. Because you should understand àwọn tó ń lo glasses. I just understand now that àwọn tó ń lo glasses purpose of it lò nìyẹn. It just kò yẹ kó ojú ń dùn èmi àbí anything but because we sit too much on the screen, so it's an advice that I should just during the reading, because bá jókòó 3 hours àti lo an hour plus nísìn àti lọ almost 2 hours. The number is there +44 75 94 05. Only number 10 wò lókè yẹn tó dẹ̀ ń scroll lórí green bar yẹn. Support the platform as well is very, very important. It is very, very important. Very, very important. If truly we want to make this Yoruba nation work, we need the media. Media is very powerful. Okay, I want to fi ṣe rally ní Afghanistan fún gbogbo Ọlọ́run fún ìṣe lágbára Ọlọ́run. Ẹ tó bá ní ìbéèrè ẹ pè kẹ́ béèrè. Ìta bá lè dá yín lóhùn lórí afẹ́fẹ́ á dá yín lóhùn. Ìtó bá wà too sensitive á lè dá yín lóhùn. So the line is always open. It's 2:36 a.m. in London. Mo ṣe ní fídíò bí few videos kan tí mo ti prepare tí mo fẹ́ ká gbọ́. But sometimes when you're doing broadcast, you just keep moving from one end. Ibo ni bàbá yẹn wà, Túndé Bákàrè. Pastor Túndé Bákàrè tó náà fẹ́ ṣe One New Nigeria. I just laugh all these people. I rántí Pastor Túndé Bákàrè. I'm going to do One New Nigeria. One New Nigeria. Nigeria will be great again. Nigeria will be great again. Reason things are going haywire in Nigeria today is because God is preparing the tender plant from the side of the north. I have a destiny date with God. Nobody can stop it. In the name of Jesus, write it down in black and white. Once this president is out, another tender plant is entering. It's not far. In the name of Jesus Christ, it will be clear to all that God preserved us for 30 years, preparing us for what He has prepared for us. God found no man. He didn't find anyone he didn't find what he needed in Lab. He didn't find it in King Saul, who had all the armor but could not fight. Let no one we need to start to build our army secretly. We can achieve that. People will join the protest. People have to take a step. Honestly, people are ready. Along, people are ready. It's okay. He's taking his token when he went to Abuja. Okay. Yẹn la ṣe gbọ́ ikọ̀ tó sọ̀rọ̀ New Nigeria ní àdẹ̀gbọ́n kankan mọ́ gbogbo ẹ̀ ti lọ kọ́ ẹ̀ bí ọ̀dẹ̀ ní plan lábẹ́lẹ̀ tí wọ́n máa unleash láìpẹ́ bọ̀ intercourt tó lè ní pé ó ti lọ Saso Rock again ó ti lọ kí búbu. Má ṣe o. Nǹkan ti bàjẹ́ nílùú yẹn. Nǹkan ti bàjẹ́. Until that day, there's nobody we can pass. Ẹ̀rọ náà ló sọ pé òun àti Buhari òun rí ní bí àná àlá ni bí ọ̀yá nínú ojú oorun ni. Àwọn wá wà nínú mọ́tò. Buhari wá fi tọ̀ ó fi gbọ̀nsẹ̀ wá bọ́lẹ̀. Àwọn wà lórí slope. Òun wá ní kóun páàkì mọ́tò yẹn dáadáa lórí pé àlàyé ti kó gbogbo brake pad steering handbrake gbogbo ẹ̀ ló ti kó bọ́lẹ̀. Irú mọ́tò ò lè lè kẹ́ ẹ̀. It's just a joke, the whole country.
Are you aware of the Northern Coalition group suing the federal government? Oh yeah, it's not even the Northern Coalition. I want you not the bound. That's it. Yeah, no, I think they've moved that to March 14th. Call office anything. The whole country will collapse. Kile Solo Instagram is breathing like he has asthma. Which I'm big. And I met him before here in London. Àwọn ilé access láti wọ UK now. Ìwọ tó ń wò mí nísìnyí, ìwọ náà tó bá yẹ pé ìwọ náà bá lè wọ UK ni, wàá takú síbẹ̀ ni. Irú àwọn ilé ò ní lè takú sí bíbá because wọ́n ní access láti wọlé kọ́ jáde, you know. Èèyàn kan ló ń wá 10,000 ló ń wá 20,000 naira nísìn. Irú ọmọ tó send message nísìn. Ṣé ó kàn máa send message ṣéyàn ní rí kankan fún? Tí n bá tẹ̀ rí kankan fún ilé, ṣé bí everybody ṣe máa rí gbà káàkiri nìyẹn? Kò work bẹ́ẹ̀ now. Let's understand. You cannot compare the mentality and the mindset of the black pastors with the white. Bẹ́ẹ̀ni. Ibi tí yẹn bá wà, ẹni tó wà ní Afghanistan tó bá pé bẹ́ẹ̀ lè ní kó máa padà bọ̀ Nàìjíríà. Lótìtọ́ Afghanistan náà gbádùn, but bá ní ó gbádùn fún òun, ó gbádùn fún náà nìyẹn. Àbí la fẹ́ ṣe sí báyìí. Pastor Tunde Bakari. Ṣé ká tó bọ̀ gbọ́ díẹ̀ sí kò pọ̀ mọ́ ẹ̀yà gbọ́ díẹ̀ sí. Deliver Nigeria until that day. That day is coming. It's very near. You will not die in the midst of process. In the name of Jesus Christ, you will reach your goal. You will fulfill your destiny. In the mighty name of Jesus. There is only one assignment left for me. It's not down, it's up. We will reach there. In the name of Jesus. Hey, I'm not politicking with you. I'm declaring thus saith the Lord today. Ó dàbẹ̀ tó ṣe múfì ni bàbá yìí. Ó ní wọn politicking. Mà ṣe o. Àti wọ gàù nílùú yẹn. Àwọn èèyàn wà ní factory nísìn. Ẹ jẹ́ ń lọ sórí bọ̀. Àti gbọ́ ti bàbá yìí náà díẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. There's nobody here who can say for sure that we will still be around by tomorrow. Nobody. It is God who determines who will still be around by 2023. Somebody said to me, sir, who do you think should be president in 2023? I said, president of where? He said, I said, president of where? Ọdún yìí máa dùn, but àwa náà láti ṣiṣẹ́. Láti ṣiṣẹ́ takuntakun. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá mi. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́. Pastor Tunde Bakari. Bẹ́ẹ̀ni mà. Is an actor. Okay. Or act film. Because in his church. But I'm sorry to say, he's deceiving the congregation, misleading them. Machine. He was once a running mate of Buhari, so he's a politician. To run your contest or election. Mo ti dá yín lò bàbá wa tí tẹ́ ń pèrè. Ẹ má bínú mọ́ mi wá tẹ́ ń béèrè pé am I aware of the coalition group? Mo ti follow broadcast yẹn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tẹ́ sọ mo ní mo ti dá yín lóhùn. Mo dẹ̀ tún sọ pé wọ́n ní March 40 full set títí di March 14. Kò sí nǹkan tó media ṣe ní mọ́ tó ń lọ. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ ìyàwó ẹ má bínú. So gbogbo demo tó ń ṣe yìí is a politician. Ṣé kó ń demo ní báyìí? Ó ní wọn politicking ò yá wa. Ó ní wọn politicking. Ó ní new Nigeria máa dé. So what inside is on the side of Oshibanjo now. Okay. He's campaigning for him. Okay. Demo tó ń ṣe nìyẹn. Okay, bí àyìn ló ṣe ń sọ pé new Nigeria máa dé. Yeah, because Oshibanjo is, Ìgbà wo lọ sí Ìbàjẹ́ ìgbà wo ni Pastor Olúga máa wá declare báyìí? Ìjà yẹn máa pọ̀ gan mọ́ mi. Gbogbo wọn máa bára wọn jẹ. Okay. Killing themselves for the presidency. Ìjà wọn máa pọ̀ gan. Ó máa bá Tinubu jà, gbogbo wọn máa rí mọ́ra. The point is,
it can never hold. That's the basic of so that country can never hold together anymore. It's like last card. People are pushing, just scattering everything. They are just doing the last fight, whatever they can put out there, and see how people will react to them. Or possibly if they can buy people, come out, So it's like Olukaluku can push láti hold the stand there pé well, let's see how far it goes. Yeah. Táwa náà bá dẹ̀ ṣe anything, wọ́n máa mú jẹ. If the Yorubas are not pushing, others are pushing. Bẹ́ẹ̀ni. Others are pushing. Ẹ mọ̀ káwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn ọmọ Biafra yẹn náà push. Even àwọn náà ti gan ti ń push nísìn. Àwọn náà ti gan dákẹ́tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń push. Bẹ́ẹ̀ni. Because everybody ti rí pé that country has fallen apart. There's no point lying. There's no point telling each other pé ó ìmá better or new Nigeria, new anything. There's no going to be new anything. So individual, they are fed up, they are tired, they have been pushed to the wall. So, and if they are not careful, wahala matoshe is going to be anywhere. Wahala within every region. So new Nigeria or new Kotos or just make politics for those congregations that just believe in it. Only new Nigeria ń bọ̀. There was a time those of God has raised him up to be something, to be blah blah blah. He was just beating about the bush, this man a lot. And in reality, he's a radical. In a personality or a charisma, he's a radical. But what you go into politics, mixed with religion. That's what he's doing. That's the game. Nigerians, it's a pity. Like that woman said, I pity my people. I pity my people. It's a shame. Look at the Ekiti people. Look at the rubbish they are taking. If nothing going on, look at I won't care. We're going on the secretariat. Don't jump for anybody. Governor. They're all jokers. And Ekiti, within the Yoruba state, very, very backward. Just they are all their governors thought in me, states. There was no development at all in that state. And they are still following their politicians. Instead of them to stand their ground and say, they are our people. And they are still following them. It's unfortunate. I believe on those states we stand. I know they are very tough. I pray that they will come to their senses. Okay. So the only problem, a lot of people need I'm not being I'm a quality issue, so I'm on trial to my party. I'm a little soon. I'm going to have a multiple speaker, so I could better than this. Okay. The fear facing this Fulani with the ammunition is really is a big issue. But I just believe that we will know how to, because our Fulani don't among the local people. Then. And they let them get away with all this evil, don't shame local areas. Well, we are getting there. We will get there. We just have to keep, we just have to keep the enlightenment and let our people know the reality on ground. That's it. That's what we just need to do, which we are still doing. We just have to. Thank you very much. Okay, as we continue to educate ourselves, every headline, mo ń try láti wá fídíò tí alàgbà tí ó ń bi wá lẹ́ẹ̀kan mo ti dá yín lóhùn lẹ́ẹ̀kan, so I'm trying to get that video. I post it sórí timeline wa, but sometimes I'm like, things goes. The Northern Coalition are one of the evil
as well. But the Arewa, there's some of them that are also saying enough of these shenanigans. Let everybody break it. What they are saying is, if the Biafra wants to go, let them go without going to take us into another war, which is the best option, right? I won't talk considered by anything. This is their website, Coalition of the Northern Group, CNG. 2023 presidency, CNG blast on Heinze, Afenifere, Middle Belt. I don't understand, irú àwọn àbáyẹn ṣe ẹ̀kọ́ tẹ̀ máa jẹ́ kí irú àwọn ilé máa sọ̀rọ̀ dọ̀tí sí wọn lẹ́nu. All they have to do is just say, you know what, afẹ́ restructuring kankan mọ́. Táwọn bàbá yẹn bá sọ pé Yorùbá la fẹ́ nísìn, in no time, boom, the whole place. I mean, àwa la ní border wa, we secure our border. Tó bá dẹ̀ wọ́n kọ́ máa ju bọ́ǹbù lé wa lórí, àgbáyé máa sọ fún wọn pé kò lè work. Àwa lọ gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. So why should we be together? Ní tó bá dẹ̀ pa wá papọ̀, olúkálukú á pín. And that's it. Ẹni tó bá dẹ̀ fi gbé nínú ilé wa pẹ̀lú wa, a máa go abide with our new constitution. Àwọn èèyàn ló pa àwọn governors yẹn lágbára kankan, wọ́n ló pa àwọn senator yẹn lágbára. Wọ́n lágbára kankan lọ́wọ́. Sójà tó ń kó káàkiri yẹn gan kò sọ́tà bọ́n kankan nínú àwọn sójà yẹn. Ìwọ̀nba kéékèèké. Ẹ̀wọ̀n kan máa ń kà fún wọn tó máa ń jáde lọ. Gbogbo tó wà lọ́wọ́ wọn kọ́ máa ń kà fún wọn ni. By the time tó bá máa yin mélòó kan, ó máa tán lọ́wọ́ wọn. The coalition of the Northern Group, CNG, has thrown its weight behind the remarks by the Northern Elders Forum spokesman, Akim Baba Ahmed, hinting that the Northern region would use its voter superiority. Voter superiority tí a ti mọ̀ nísìn pé ní 1959, àwọn òyìnbó ló fún wọn l'opportunity yẹn. Wọ́n ní numbers, ìbọn ló ti fi ní numbers. Ìbọn ló ti fi ní numbers. Wọ́n ní numbers. It was all lies. Irọ́ ló pa. But they're coming out now to say, àwọn làwọn ní number. We will use our voter superiority. What voter superiority? To retain political power at the center beyond 2023. Not just 2023, only beyond 2020. I pity my people. Èyí tẹ́ ń gbọ́ mi. Ẹ fi ìpọ́rọ̀ táwọn sọ pé ọ̀rọ̀ pé à ń bínú sí Tinubu ni à ń bínú sí àwọn tó ń ṣe PCP. No, àwọn wo future àwọn ẹranko burúkú yìí, àwọn màlúù. Wọ́n náà máa di agbára mú beyond 2023. Baba Ahmed made the remarks at Ahmadu Bello University Zaria on Saturday during the inaugural of the Maitama Sule Leadership Lecture Series by the CNG student wing, while referring to the Southern governors' recent position that power must shift to the South. The CNG, in apparent reaction to the response of the Ohaize, àti Afenifere and the Middle Belt Forum, MBF, to Baba Ahmed, noted that the North would that the North will no longer submit to threat and blackmail, which the Southern politicians feel is their only path to presidency. So why should we then want to be part of that system? That is the question. Wọn nífẹ̀ẹ́ wa ara wa, so kí là ń fẹ́ para wa fún pé àfẹ́ wà ní wọn Nàìjíríà ṣé ti pala láti wà nínú wọn Nàìjíríà ni. I don't understand this thing. So why should we want to be part of that system is the question. Ṣé ti pala láti wà ni? Let them keep their bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa. Let them keep their numbers. So ìyẹn ló kàn irú àwọn bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ yẹn nísìnyí irú bàbá yẹn ti sọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ tán ó ní ẹ̀yàn ọwọ́ yín ló kù sí ọwọ́ yín ló kù sí that's the fact ọwọ́ wa ló kù sí kí ni bàbá 90 fi ṣe bàbá tó yẹ pé tó bá máa jáde nínú ilé tìkẹ́tìkẹ́ ni àgbà ti dé àwọn náà ti ṣe wérí irú tèmi ṣe àwọn náà ti ṣe wọ́n ti gbìyànjú they had to make Nigeria work or not to make Nigeria work or to restructure Nigeria. Wọ́n ti gbìyànjú. But now in their 90s, Baba yẹn is I think about 93. Baba 93 years old. Àwa ń fẹ́ máa push. Àná bàbá yẹn ò dá sí. Àwa túnṣe sọ àwa ta bàbá yẹn ní sàtúnṣe sọ pé Ọbásanjọ́ ò dá sí. Ọbásanjọ́ ṣe o. Kìlọ̀ kò lè another 40 years kọ́lọ̀ fún lálàáfíà. Wọ́n máa fi diapers nídìí ni. They only have, the timeline one is just about a matter of time. I will gbàdúrà pé kíyàn kan kú nù, but another 40 years. Ọbásanjọ́ is 80 years old.
so ìṣòwò ló máa kọ́kọ́ jẹ́ tó ní connection all over the world ni gbogbo àwọn tó ní connection níbo ni kí ni tó tẹ̀sẹ̀ kú ní South Africa láìpẹ́ yìí ẹran mi ló ti rúkọ bàbá tó kú ní South Africa yẹn South Africa man tó ṣẹ̀ kú yẹn kí ló ń jẹ́ mo rí bẹ́ẹ̀ ìyá wa Bọ́lá ti tó ẹ̀ka ọ̀rọ̀ mọ́ kí ni bàbá tó ṣẹ̀ kú ní South Africa yẹn náà kò dẹ̀ sàpá mi lórí I'm sure pé àwọn èèyàn rántí ní sẹ́yìn o so ìgbà ó ní ikú kan ní dé táwọn kan yẹn à ń bẹ àwọn ọlọ́wọ́n nìjẹ́ kọ́ má pa àwa pọ̀ jù wọ́n lọ́nà yá ṣe ẹ̀mọ́ population tó wà lọ́yọ̀ state ni tí 1 million bá jáde nínú Ọ̀yọ́ state a máa shut gbogbo ẹ̀ down ni kí 100 Desmond Tutu wọ́n ní mo wá Desmond Tutu Desmond Tutu ti lọ àwọ̀ ní sọ pé kí Ọlọ́run mú anybody lọ nísìnyí but 40 years from now that's Desmond Tutu now he's gone 1955 to 2021 gbogbo tó bá ṣe nísìnyí eléyìí ò ní gbà kò ní gba kọ́kọ́rọ́ kó tó wọ any part of the world kò síbi tí kò lè wọ̀ bó ṣe wà bàbá yìí kò síbi tí kò lè wọ̀ he was a human rights activist he was this apartheid bla 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 òun dà nísìnyí ó ti gbìyànjú tí ó ti lọ nìyẹn bọ́m sọ Ọbásanjọ́ tẹ̀yìn rò pé ó lágbára ètè kìíní kó túbọ̀ máa lò kódà tó bá máa fi pọ̀ náà dá 10 years nísìnyí gan Ọbásanjọ́ gan ilé ìwé tó ń travel tó ń lọ káàkiri bẹ́ẹ̀ ṣe oníwòlé mọ́ ẹ̀ tó ń lọ Ghana tó ń lọ this tó ń lọ that another 10 years from now kò ní ní strength yẹn mọ́ 10 years from now strength yẹn ò lè sí bẹ́ẹ̀ mọ́ kò ṣe pé anything 10 years from now gbogbo strength Ọbásanjọ́ bá ní kò lè dàbí mọ́ so kí la wá ń sọ pé àwọn bàbá kan kí ní kàn án pẹ̀lú àwọn bàbá kan àwa la generation yìí nísìnyí láti fight fún nǹkan tó wà nílẹ̀ àwa sì ń sọ fún àwọn bàbá kan ẹ jẹ́ ká lọ bọ́básanjọ́ ẹ jẹ́ ká lọ bẹ́ẹ̀ o ẹ jẹ́ ká lọ ṣe nìkan bàbá owó òṣìwò owó fáwọn fámìlì ẹ̀ gbogbo ẹni lèmi fi sọ́nbà ẹ̀ bá fi gbọ́ kó gbọ́ ẹ lọ pass message fún gbogbo wọn ní sórí rẹ̀ Ọbásanjọ́ kọ́ Ọbásanjọ́ ni ẹ̀ ó lágbára ó ní connection Desmond Tutu dà nísìn ó ti lọ òun nìyẹn Desmond Tutu ó ti lọ spirit ẹ̀ kọ́ ọ máa travel all over ibi tó bá fi lọ kó lọ máa account fún nǹkan tó bá ṣe so gbogbo àwa ta mọ̀ pé a nídìí Yorùbá nation gbogbo ìtàn nídìí gbogbo àwọn bàbá yẹn àwọn nǹkan tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ní sàn Ọbásanjọ́ máa sá lọ ní gbogbo ẹnu mo fi sọ tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn Ọbásanjọ́ the next available helicopter ló máa fi ní kó wá gbé kó máa lọ akọ̀wọ́ lè wà ní London nígbà kó máa wo gbà lórí CNN nìkan CNN làwọn lè máa wò ọ̀tẹ̀ ní wo channels because we believe in channels àwọn lọ́jọ́ ká máa wo CNN á máa wo BBC á máa wo Sky News lọ́wọ́ bá tí wọ́n lè tọ́ ní strength yìí àwọn tọ́ ní strength làwọn ń bẹ̀rù àwa ta ní strength ẹ̀mọ̀dé ìgbàlá kó ìgbàlá action máa bẹ̀rẹ̀ ìyẹn ni ká máa dúró ká máa wá ká máa jáde ní on a peaceful rally ká sọ fún wọn pé àṣẹ Nàìjíríà wèrè Nàìjíríà tó ti kó bá gbogbo yàn òun làwọn kan ń bára wọn sọ̀rọ̀ nísìn ìlú Afghanistan àlọ́ ṣe 12 hours ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ gbé conversation yín lọ sí inbox ẹ lọ máa bára yín sọ yẹn èyí méjèèjì tẹ́ ń bára yín sọ̀rọ̀ Afghanistan àti ẹ máa lọ ẹ̀mí lọ ẹ lọ connect pẹ̀lú ra yín you can send a message please ọ̀rọ̀ ìyẹn kọ́ la bá wá sí bíbá you can communicate yourself by sending box message to each other you don't need to be exposing everything ẹ̀ tó bá fẹ́ lọ Afghanistan rà ní kó má lọ ẹ̀ tó bá fẹ́ lọ Cairo kó má lọ nítorí wà ní kó bá lè lọ ni ṣé ìlú yẹn ṣiṣẹ́ ni ní ọmọ náà lọ Afghanistan òun lọ Morocco òun lọ UK òun lọ kìnìkan UK tẹ̀ fún yàn kan visa mọ́ àwọn yẹn ti gbọ́n tí wọn ọ̀yà tilẹ̀kùn pa àwọn tó wá ní tó l'opportunity àwọn yẹn a máa sọ fún àwọn tó wà nílé pé Nàìjíríà máa dá Nàìjíríà ò ló fẹ́ dá gbogbo irọ́ ni gbogbo nọ́sẹ̀nsì yẹn èmi ò ní kí àwọn kan máa wá sílùú yìí tó bá l'opportunity tó bá ti dé tẹpamọ́ bẹ́ẹ̀ ó bá padà náà nìyẹn
Control Guy 1. Hello, how are you? So, you know, so we just have to continue to educate our people and let them understand that, the country wouldn't only work or possible. You know, it's just not going to work. And if you think it's going to work, like, I think I just need some. I need something to drink. Very tasty. Watch this while I come back. And so can I just quickly clarify? Did I hear you say that you helped rig elections before now? Let me tell you one thing. Yes. Yes. I did. Because I'm now confessing the truth. Look, what do I mean? I don't have to go and change election. But when you provide money, you give money to INEC boys to help you if they see any chance that they should favor you. You provide money to the security. All our elections in the past, I've been in this game for about 40 years. And I tell you, each time, it's not necessarily when I'm contesting election, but when my party sponsors a candidate, I would like that candidate to win election. And what we used to do before, we make provision for INEC, we make provision for security, we make provision for even agents of other parties, so that they will not, raise any objection to whatever we are able to get. So whether I rig myself or not, by providing those resources, financial inducement to the officials, I am rigging election. Do you think that we can diminish or remove that influence as 2019 approaches? I believe so, because you see, if people are going to get like me and they refuse to do it, if we, the players, unless we give before somebody will take, right? So don't give, and then you will not get a taker. You will not get a taker. Why? You don't even ask me why am I thinking this way. Look, I am tired of being seen as a criminal in the streets of the world because we are in Nigeria. You assume that everybody is an innocent human being until it's proven otherwise. But once you are outside this country with a green passport and they see that you are a Nigerian, even if you are a pastor or you are an imam, they will assume that you are criminally minded or you have criminal tendencies just because of where you come from. That must change. I am tired of living in poverty in the midst of plenty. I cannot, even no matter how much you have, every day you see people coming to you, relations, friends, this and that. My wife has given birth, my mother is in the hospital, this and that, every day. But if everybody had enough to take care of himself or herself, they won't come bothering you to say, give me this, give me that. And I believe that we have the resources that people can live a decent life without being beggars to those who have. Just because we haven't gotten our own governance system right. So we need good governance. And good governance can only be provided by good people who are truly repentant, who actually are there to serve the people, who are concerned about the well-being of the people, being the primary concern of the well-being of the people. Then when we have such leaders, I can tell you they will judiciously and prudently use our resources for the common good of everybody. Bó ṣe dùn mọ́ nìyẹn. Bó ṣe dùn mọ́ ló sọ yẹn. Baba Simon, the problem is like a nuclear atomic explosion. Now, Nigerians might react. I just pity my people. I pity my people. My people. Deep mess, láwa nínú ẹ̀. Deep mess. Mess yẹn. I mean, ká máa wo àwọn tó tẹ̀ fi wọ tó wà ní University of Nigeria nísìn. What is their hope? Ìwọ tó wà ní University nísìn, you wey you dey inside university, Kwara Poly, Ọ̀ṣun, Ilé-Ifẹ̀, Kogi, Ọ̀ṣun, Ondo, blah blah blah, FCT, Yaba Tech, Unilag. Wetin you go do when you finish?
I dey ask you a question. What you go do? The country is sinking like Titanic. Very fast. Tó bá tètè sink tán pátápátá. Oh, have you watched Titanic before? Boom, to hit the brick by. Under kìíní kan ó sink lọ straight wọnú ilẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó Eunice lórí irọ́. They're all the same. But what they never told Nigerians, kódà mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ráwọn fídíò ẹ̀mú dáhùn pé mo rò pé mo ti delete ẹ̀ dáhùn pé torí system wọn sometimes, tó bá ti heavy jù, glasses yìí ó wẹ̀kọ́ tóbi gbangba lójú ni wàhálà dé báyìí o ṣàkọọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n rí double ni ó wẹ̀kọ́ tóbi ṣá ni, but it's good àti wọn ní máa stress ojú mi mọ́ bí ti tẹ́lẹ̀. Mo kàn lọ rí àwọn fídíò ẹran tìgbà tó lọ ń já warehouse gbogbo tó ń jẹ́ wà nǹkan kan mo kàn bá pàdé láìpẹ́ yìí nígbà tí ká tó pikin tó bẹ̀rẹ̀ broadcast. Àwọn fídíò ṣì wà níbí báyìí. Okay, mo fẹ́ lọ mú jáde ní o ìbúlò tó wà báyìí ṣe pé èpè glasses yìí kò jẹ́ kí n rí kankan ṣá. Ìbúlò wà o. Ẹ rántí nígbà EndSARS tí wọ́n ń já oúnjẹ tó ń jẹ oúnjẹ tó ń gbogbo oúnjẹ tó yẹ kó fún àwọn aráàlú. Okay, ti Jos lélẹ̀ ti Kòròdú lélẹ̀. Okay, mo ti rí wọn díẹ̀. Let's watch this one. This is Jos. Remember this video. Is this the government we vote for? Is this the palliative they promised that we are bringing? This is Plateau State Jos. Today's date is 24th of October. This is what is happening in Jos City. This is what is happening in Jos City. This is Jos City. You can see the masses. Everybody wants to get food to eat. What a government! What a government! Look how people are struggling. People are struggling to have food. Look at people. Look at, okay, let's look at the hold up. Just take a look at the hold up at Plateau State today. No way entrance. No way out. Look at the hold up. Okay, let's look at the outside. If you're trying to go out from Jos City, can you see the hold up? Can you see the cars? Now let's play this one. Mo ti lọ wọnú archive mo ti mọ orúkọ tí mo fi save it. That country. I pity my Yoruba people. They joke with Fulani people. Let's watch this. Wickedness of the government. Wickedness of the government. Wickedness of the government. Wickedness of the government. Ọ̀ṣun Ankara. Number call can feel well in, so let's pick that call. Okay, till maybe they'll call back. Wickedness of the government. I want you to back you. Remember this. In Ilesha. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha. Wickedness of the government. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha is happening live. It's happening live. Wickedness. 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 I'm sorry, we're going to have to play for that. Wickedness of the government. Wickedness of the government. Wickedness of the government. Wickedness of the government. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha. Wickedness of the government. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha is happening live. It's happening live. Wickedness. 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 Wickedness of the Seafood, alekota lónìí yẹn dẹ̀ wàláì, alekota o. Ẹ máa bọ alekota o. Ó jọ ipò wàláì wàláì. Ẹ jẹ́ play again. Oh my God. Seafood, alekota lónìí yẹn dẹ̀ wàláì, alekota o. Ṣé wọ́n ti wá kó tán báyìí? Ẹ máa bọ alekota o. Wọ́n ti kó tán báyìí náà. Ó jọ ipò wàláì wàláì.
kó tán nísìnyí. sífù àlékótá lónìí yẹn dẹ̀ wàláì àlékótá o ẹ má bọ àlékótá o. ìgbóhùn lọ́wọ́ fi selection lórí àwọn ètò ó yẹ ìlọ ipò bọ́ọ̀sì wàláì wàláì. ẹgbẹ́ tó lọ ní tìkò sífù àlékótá lónìí yẹn dẹ̀ wàláì ẹ ti kó àlékótá tán o báyìí náà. ẹ má bọ àlékótá o. ẹ ti kó tán aláyé tó ń sọ̀rọ̀ yìí náà. ó yẹ ipò ó wàláì jẹ́ yìí pọ̀ wàláì. ẹ ti kó tán. sífù àlékótá lónìí yẹn dẹ̀ wàláì àlékótá o. This is Ikodu palliative. Ikodu inside service house. This is Ikodu palliative. This is Ikodu palliative. This government, and the This is Ikodu palliative. Ikodu inside service house. This is Ikodu palliative. This is Ikodu palliative. This government, and the hungry. This is Ikodu palliative. Ikodu inside service house. This is Ikodu palliative. This is Ikodu palliative. This government, and the This is Ikodu palliative. Ikodu inside service house. This is Ikodu palliative. This is Ikodu palliative. This government, and the gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní nàìjíríà ẹ jẹ́ máa fi ojú fíìmù máa ìpọ́ ti stock àwọn oúnjẹ kẹ lọ bọ́ọ̀sì kẹ bọ́ọ̀sì gbogbo ibi tó bá kó oúnjẹ sí àwọn oúnjẹ yẹn sì kú dáadáa ok yàwá ẹ ti ń pè padà ìgbé. Hello, ẹ kálẹ́ o. ẹ káàárọ̀ ọ̀dọ̀ tí wọ́n ń lè wà. A kú ètò. ètò nìyẹn. Hello. à ń gbọ́ yín ó wà connect mọ́ speaker ló ṣe ń lókè ẹ̀pẹ́ ìgbọ́ mi à ń gbọ́ yín. Hello. à ń gbọ́ yín ìyá wa ó wà pair mọ́ speaker ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ìbọ́lù yẹn lò ní ẹ kálẹ́. à ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Mo tẹ̀lé tọ́ ni ṣé àwọn èèyàn wa àwọn youth wa ṣé orí wọn ò kí máa ń pè ní. wọ́n ń jó zàzú lọ́wọ́. Pẹ̀lú gbogbo ìyàtọ̀ fi jẹ wọ́n yìí ṣé wọn ò kí máa ń rò ó ní tó tún sáré tẹ̀lé àwọn pípọ̀ káàkiri àdúgbò. Ìgbà tó bí ń pa yín wọ́n kó oúnjẹ pamọ́ fún yín ẹ̀rọ jẹjẹ ẹ̀rọ mímu kò sẹ́nìtìn. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé oúnjẹ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé oúnjẹ yìí wà níbì kan. Ẹ wá discover abẹ yẹn second dáwọ̀ ní láti ẹ̀ kò tí ì pẹ́ o láti ẹ̀ yìí náà yìí ní àṣẹ láti ẹ̀ ní. Ẹ discover oúnjẹ yẹn ó tún ti di lọ́dún yẹn tún ti ń sáré tẹ̀lé wọn káàkiri. Tẹ́ ẹ̀ pa Bọ́lá Tinubu ẹbí Bọ́lá Tinubu yìí wà lára àwọn tó gbé palliative pamọ́ tó fún wọn lóúnjẹ jẹ. Nígbà COVID náà Bọ́lá Tinubu wà láwọn tó lọ fún wọn lówó tó lọ fún wọn lóúnjẹ tí wọn ti wọn ní south. Ẹjọ́ báwo làwọn yóò tọ́ máa yẹ orí ni. Ẹjọ́ torí ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ kò yé mi o ó mú ní kí n bèrè lọ́wọ́ yìí o torí mi ò tẹ̀lé get it right. Àjọ mo kàn ń rò ó ni pé bọ́ọ̀lù àwọn èèyàn kí máa ń rántí àná àwọn tó fìyà jẹ yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ ẹ̀rọ tí kẹ̀ rò pé àwọn nípò yẹn wọ́n fìyà jẹ wá kẹ̀ ìgbà wọn tó kálẹ̀. wọ́n ti gbàgbé yẹn. ẹ wá sáré tẹ̀lé wọn káàkiri. ìbá Amẹ́ríkà lẹ́yìn wà ẹ̀bẹ́ yìí lẹ́ máa send owó sí wọn ìbá Amẹ́ríkà lẹ́yìn wà mo ní ṣèbá Amẹ́ríkà lẹ́yìn wà ẹ máa send owó sí wọn náà. ṣe nígbà COVID owó tí mo send sí Nàìjíríà is over 1 million. nígbà COVID yẹn àtàwọn tí mi ò mọ̀ rí ẹ fún nígbà yẹn bá kí ẹ̀kọ́ bá tí ní wọ́n bọ̀ ṣe tó bá ní bá okò kọ́mẹ̀ntì mi táwọn ẹ̀kọ́ bá nípa please give me money tẹ bá kọ́mẹ̀ntì mi okay send me your account number báyìí ṣe lórí kọ́mẹ̀ntì mi account number yẹn báyìí àwọn bíi 200 wọ́n lè send account number sí ẹ. àìmọye account number tó tẹ́lómi account ẹ̀ kàn káàkiri gbogbo orí social media. ní choice dàkẹ́ máa send for 5,000 ẹ̀wọ̀n gbígbà ẹ̀ lamẹ́ríkà wọ́n fún wa lówó lamẹ́ríkà ṣe lówó ẹ̀wọ̀n yẹn fún wa báyìí lèmi náà ṣe nà because owó tí yàn ṣiṣẹ́ fún ṣẹ́gẹ́tì àwọn náà kò kóyè kó bí àjáde ó dẹ̀ fún wa ni so wáyé tí yàn fún wọn lówó yẹn. ṣe lórí Instagram lórí Facebook 5,000 kò lóǹkà. tí bá sọ nísìnyí pé a fi máa fún àwọn èèyàn ní 5,000 nísìnyí tí bá announce ẹ̀ báyìí nísìnyí within another 10 minutes account number ó máa flow lórí social media báyìí. ẹ yọ ṣẹ́rí nìkan ní láti sọ ní pé ẹ̀kọ́ tó pé send me account number ní kẹ́kọ̀ọ́ ṣe
ẹ máa rí èèyàn bíi 5,000 láàrin 5 minutes ó lè kó 5,000. You know, àwọn tí ẹ ń táì tẹ̀lé yìí àwọn pípọ̀ yìí lọ́ọ́ fi pa yìí. Nígbà tí ẹ gbóǹgbẹ less than 1 year ẹ ti sáré gbàgbé. Ẹ ti sáré gbàgbé nǹkan tó ṣe fún yín. Ẹ jọ ṣé mo pé oúnjẹ tó lọ lùtì yẹn ṣé oúnjẹ tó fẹ́ fún wọn nígbà election. Òwúrọ̀ rí bẹ́ẹ̀ rí. Wọ́n mọ̀ pé àwọn pípọ̀ yìí wọ́n fi àwọn sínú ni. Wọ́n yìí máa jẹ̀yà gbogbo lùtì tó lọ lùtì yẹn yìí máa jẹ̀yẹ o. Ṣé mo bẹ́ẹ̀ wọ́n yìí máa jẹ̀yà yẹn o because wọ́n mọ̀ pé owó oúnjẹ tí Bọ́lá tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ tó ṣe lọ káwà pamọ́ ráìtì pamọ́ yẹn oúnjẹ tó yẹ kó fún wọn oúnjẹ palliative lè kó fún wọn wọ́n tún wá cost láti fún wọn ní owó cost láti lọ fún owó láti fún ọ̀rọ̀ oúnjẹ mi wọ́n mọ̀ pé kíní yẹn ó fi wọ́n sínú ọ̀nà àjẹyẹ o because Bọ́lá tí wọ́n kò ní fún bí fún wọn. Ọlọ́run mẹ́tọ́ ti invest àwọn oúnjẹ yìí anyway náà ní wọ́n donate fún wọn ní anyway so wọ́n invest anything. Wọ́n donate fún wọn ni but ẹ mọ̀ pé àwọn fẹ́ fi ṣe election ni ṣóyè yín but àwọn youth àtàwọn èèyàn wọ́n lọ lù síbẹ̀ ṣóyè yín wọ́n ní ìsìnkú bàbẹ̀ tó wọ́n pa àwọn oúnjẹ yìí. tó bá jẹ́ iná nǹkan tó bí bá ń pààyàn ní ọ̀nà lọ ló ti rẹ̀. Well èmi ò lè kọ́ ṣé àwọn ẹ̀gbọ́n mi kan tó láwọn fẹ́ lọ́wọ́ àwọn mo ní wo èmi ò lè lọ tó jẹ́ lè lọ ta lọ́dún sí pálí kan. ó kàn fún ẹ̀fẹ́ tí ó ní tó ní àdínà. wọ́n sọ fún wọn mo ní you don't even go there don't go there you don't need it kí ló dé fi ṣe. ṣé owó yẹn náà. ẹ̀dẹ̀ pọ̀ táìmù kó bí ẹ pé tó covid yẹn ìlú èkè jẹ́ pé ilẹ̀ ìtẹ̀wà lọ́dún kí ẹ pé kíní yẹn ó rìn ẹ̀wọ́n ní kọ́ni kálukú sá. Jẹ́pà everybody ta jókòó sínú ilé fún bí abẹ́ wọn náà ní àfihàn tí mi ò bọ́ta lulẹ̀. Tí mi ò lè bọ́ta lọ pé kí n bọ́ta kí lọ rúkọ kíní yẹn bá mi lẹ́rù gan ó really affect me. So kíní yẹn náà àwọn tó wà náà tó ń ta káàkiri èmi ò sẹ́ kókó yẹn ọlọ́ọ̀sẹ̀ yẹ wọ́n náà yẹ ọlọ́run fẹ́ràn olóyè gan. Tí kíní yóò affect wọn níbẹ̀ yẹn. Ẹ wọ́n yẹ affect gbogbo àwọn countries yẹn kárí gbogbo yẹ affect ṣé gbogbo wọn ní kútọ́ ní Nàìjíríà. Tí àwọn leaders wọn ò dẹ̀ help wọn tí wọ́n ṣe anything fún wọn tí wọ́n fún wọn lówó tí wọ́n fún wọn lóúnjẹ tí wọ́n fún ọkàn not even anything not even omi ṣé dábàá kọ́ wọ́n ṣó yẹ kó máa ṣe báyẹn fáwọn èèyàn. Àwọn èèyàn tó wá jáde ń sìn lọ́wọ́ làwọn máa ṣe gbogbo kéékèèké fún yín lọ́wọ́ tó sáré tẹ̀lé lẹ́yìn. Lẹ́tí wọ́n sáré tẹ̀lé lẹ́yìn ṣé ẹ̀kọ́ rí wọn ò pé orúkọ yẹn ló yẹ káwọn tó campaign fún Yorùbá nation ló yẹ kó máa sọ fún wọn pé ìgbà tí ní pa nígbà covid níbo ni àwọn pípọ̀ yìí wà níbo lọ́wọ́ àgbà yẹn they were nowhere to be found tí wọ́n wá nídìí yín sí wọ́n ṣètò pé àwọn máa fún yín lóúnjẹ àwọn máa fún yín kọ ìgbà tẹ́ nídìí oúnjẹ wọn ò fún yín náà because time táwọn èèyàn nídìí oúnjẹ ju nígbà covid yẹn jẹ́ pé everybody òṣìṣẹ́ ẹ̀sùn tí wọ́n mú lé ní kó má lọ sọ́jà. Ok, táìmù tẹ́lifíkà lọ́dẹ̀ tó lè lọ hospital fún ara wọn kọ́ rówó kọ́fì ṣe àwọn ọmọdé ẹ̀ tó lè ṣe. Ẹ wálé ẹ máa fún ọ nìkan ẹ máa fún ọ nígbà ẹ máa fún ọ láwo ṣé ń sì lọ́nà ìdẹ̀ they don't even need it now they need it then. Ẹ fún ọ nǹkan tó yẹ káwọn èèyàn wa máa rí nìyẹn. a máa remind o. Ó yẹ kó máa remind wọn pé ìgbà tẹ́lẹ̀ ìdí ẹgbẹ́ àgàgà àwọn èèyàn lọ́jà lórí àwọn ọmọ arìnrìn òkèèrè lọ́mọ arìnrìn kiri ọjà lọ́mọ máa rìn kiri Bọ́lá Tinubu ẹ tẹ ògbà tí wọ́n lọ ti ṣọ́ọ̀bù wọn lóyìnbó ẹ wo gbà tó lọ ti ọjà wọn lóyìnbó tí àbọ̀ Bọ́lá tó lọ ti ọjà wọn lóyìnbó ṣé ó láàánú wọn ló lọ ti ọjà wọn ẹ mọ iye ọjà tó bàjẹ́ $1 million lọ́jà àwọn ọjà tó bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ sílẹ̀ nìyẹn o tí ò tẹ̀ fojú tí ò tẹ̀ wò pé kí ni àwa yìí bíbi tí mẹ́tàlá dàgbà sí ṣẹ́gẹ̀t wọ́n bí mi wọ́n bí mi sínú ìbò ní at least over 14 years now ládùúgbò yẹn ìbọn mọ́mí ìyá tó tẹ̀ bí mi ti nú ìbò ibẹ̀ inú ìbò lọ sí tajà nígbà tó bí mi ọmọ kékeré kan wá dé wá lọ di ọjà yẹn pa fáwọn ọ̀yá kan ṣé yẹ kó rí báyẹn àwọn ìyá ìyẹn lọ ti máa lọ gbówó fún sìn ọ̀kan tí wọ́n ti ló wà lẹ́tírọ̀tì wọn kò jábà ó sì ti Bọ́lá Tinubu ṣe gẹ́gẹ́ tó máa lé wọn kó nu ọjà ṣé yẹ kó máa ṣe kó máa fi kó gbà kán lọ́wọ́ wọn bá tẹ girama ṣé yẹ kó máa fi kó gbà kán lọ́wọ́ wọn àwọn ìyá yẹn ló yẹ kó lọ bá pé kó máa tọ ọjọ́ ọ̀la wọn kó máa tọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wọn àti tí wọ́n gan fẹ́ràn àwọn ìyá ìdè ní láti jẹ oúnjẹ ọmọ àwọn most of ìyá tó wà Nàìjíríà most of them wọ́n jẹ oúnjẹ ọmọ wọ́n ti tọ́ wọn ní school wọ́n ti tọ́ wọn ike wọ́n ti tọ́ wọn ní school àwọn ọmọ yẹn náà tún padà wálé wọ́n tún wá jẹ oúnjẹ ìyá wọn ìké wọ́n tún wá máa rí àwọn ìyá wọn tún wá fún ọ lówó sí ẹ̀kọ́ rí bóyá kí láìpẹ́ rí báyìí.
ẹ ṣe gan àwa ni yìí ìgbà tá a lọ sí school manager máa sọ fún mọ́mì mi ní ìtumọ̀ mo ní mo máa ń sọ fún mo regret pé mo lọ sí school ìwọ̀n ká pé mi lọ sí school ni ọmọ yìí tí ó yẹ kí n wọ́ọ̀tì ní Nàìjíríà wàá kọ́ lọ lo bí i 8-9 years ní school tá a fi yẹn waste time àti wá ṣe tán bísí tàlà ní mò ń ṣe ní Nàìjíríà kí tó tako Nàìjíríà gbà yìí you know ẹ̀dẹ̀ wo láyé ìgbà yẹn I'm talking about bí i 15 years ago 15-18 years ago ẹ wá wo ní bó ṣe máa wọ́ọ̀tì sí you know ibi ìgbà wàá ṣiṣẹ́ bó lọ sí school iṣẹ́ wà tó máa ṣe jẹ́ pé tó bá mo máa ṣiṣẹ́ rẹ you'll be fine ó bá tẹ̀ lọ sí school Nàìjíríà wọn kàn mess life àwọn tó ti wọn mess life wọn up àwọn agbèrò ọwọ́ empower àwọn agbèrò ọwọ́ wà ahead above àwọn tí wọ́n kàwé ṣó yẹ kí life rí báyẹn ṣé wọn mọ̀ pé títí Bọ́lá Tinubu bá wọlé gbogbo àwọn tó lọ sí school education be totally useless ni ṣé kò yẹ kó máa rò báyẹn tí Bọ́lá Tinubu bá wọlé education be totally useless àwọn ọmọ tí máa ya tọ́ọ̀gì sí àwọn lọ sí ìlú òyìnbó lọ kàwé táwọn ọmọ tí wọ́n bá tún wá padà sí Nàìjíríà wọ́n tún wà bàbá wọn rúlù àwọn ìyá wọn àwọn ọmọ wọn máa tún wá rúlù àwọn ọmọ tí wọn ọmọ táwọn yẹn náà bá gbé aṣọ máa rúlù àwọn ọmọ wọn. ẹ ṣe gan ṣé ni yẹ kí láì forí bá yẹn fáwọn èèyàn wa. ẹ jẹ́ ká máa bá ètò yẹn nìṣó ẹ ṣe gan ni ó dàrọ. thank you very much. well òun nìyá wa sọ point kan tí mo fẹ́ lò nínú ọ̀rọ̀ tí ìyá wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ tán nísìn tí mo gbádùn ni pé ṣé irú àwọn táwọn kúrò nílé ní 18 or 15 years ago which some of us have done the same. I mean, I left about 20-something years ago ni mo kúrò Nigeria. If I have left Nigeria 20 years ago and as at time tí mo fẹ́ kúrò Nigeria ó ti worst ṣé ó fẹ́ dá sí ní àbí báwo torí pé mo understand àwọn tó ní kó kíkà lọ ṣe election nígbà tẹ́mi kúrò nílé ní some 20 years ago and as I speak to you right now nothing has changed because I remember the 15 years after I left Nigeria my first trip back to Nigeria I was just asking myself what the hell is all this. So what has changed? What is it that they're telling you that is going to change? Is it the infrastructure really? Is it the economy policy? Is it the welfare package? Is it the health care? Kí ni nǹkan pàtó ìwọ tó ń gbọ́ mi nílé tó feel pé àwa tá jáde ní Nàìjíríà tá kúrò Nàìjíríà 20 years ago? Oh, okay, Koiki, you left Nigeria 20 years ago, but the country has improved. Okay, let's talk about human rights. Has the country improved on human rights 20 years that I left Nigeria? Ask you what I'll 20 years ago that I left Nigeria, the human rights record of Nigeria was not good. Regardless of whoever was in the political terrain from the military era, because I left Nigeria just as the transition was going into 1999. So the question that I'm asking is, ẹ wo jàǹbá tí Ọbásanjọ́ náà fúnra rẹ̀ gan ṣe while he was the president. Ó ṣáà láwọn nǹkan tóun náà ṣe pẹ̀lú àwọn àti tábàtẹ̀ ìgbà irú gbogbo àwọn OPC tó deal pẹ̀lú wọn. Àwọn tó ní kó lọ pa ẹran tí mo mọ area kan tó ní bí ọwọ́ pa sójà oníkan jẹbẹ̀ yẹn run. So the question now is, okay, ó ti kúrò lórí oyè, ó ní contact because he was the president. He had all the contact, but he's now in his 80s. Add 80 years to another age of Obasanjo, he will now be here. It's as simple as that. Kò sí pé a fi ń solve anything. I'm not going to give him short age. Add 80 years more age of Obasanjo lẹ́nu. Tàwa sọ pé yẹn Ọbásanjọ́ ni òun ló máa make decision maker, òun ló mọ̀yàn, òun ló mọ̀ wọn l'Amẹ́ríkà, òun ló mọ̀ wọn United States. Another 20 years from now wọ́n ní lè gbé travel Nàìjíríà ló máa jókòó sí kódà tó bá lè ṣe máa sọ̀rọ̀ gan tó máa já ṣákáṣáká díẹ̀ ló máa kù. He's 80 now, add 20 years to his age, he will be 100. Níbo ló ti fẹ́ ní strength yẹn mọ́?
Fact ni mo sọ. I left Nigeria, me 20 years ago. The question is, start, you know, my record, my mú pen and paper. Okay, Koiki, you left, if you left Nigeria 20 years ago, the index of Nigeria 20 years ago till now, talk about anything you want to remember. Ṣé títí àdúgbò ẹ, wo títí àdúgbò ẹ yẹn, kò bi rẹ pé, okay, Koiki tó kúrò ní Nigeria ní 20 years ago, ṣé títí àdúgbò mi ṣọ́ ti tún ṣe? Ṣé public water wà tí mo lè tí bá wọ kitchen mi nísìn bí ṣe lọ bu drink nísìn? That's no drinking. I think we have a new caller coming through. Let's go straight to the caller. Hello? Hello, caller? Hello. Ẹ̀gbọ́n sókè ó lọ́lẹ̀ díẹ̀, à ń gbọ́ yín. Hello. Ẹ káàárọ̀. Láti ìlú kan nígbà tó rọ̀ tí ìyá ẹ̀ sọ lẹ́kọ̀ọ́, ṣe rí àwọn ìyá ẹ̀ gangan àwọn ní major problem. Ṣé tí ìyá bá ti jẹ wá fúngbà bá jẹ wá fún ogún ọdún tó bá rí lẹ́nu ọ̀sẹ̀ kan. Báwo ló ṣe jẹ́ major problem tí ẹ̀yin ò lè overrun wọn tó bá jẹ́ major problem fáwọn gbogbo àwọn ìyá táwọn sọ yẹn náà? Yẹ̀mú gbọ́. Ọ̀rọ̀ àná láti sọ sí. Ó ti yé àwọn tí ó ti ti bọ́dà mọ́ àsìn àmọ́ ìyá ọjọ́ sẹ́yìn. So wọ́n á lọ wọ mọ́tò kàńpé wọn kiri tó máa ṣe lọ́dọọdún yìí. Àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n tọ̀ ẹ̀ sí. Àwọn ayúdà àbẹ̀rẹ̀ gbàgbọ́ ẹ̀yìn òṣì ẹ̀rẹ́ bẹ̀rẹ̀ wéré tọ̀tẹ̀ yìí kò ní gbà ẹ̀ láyè. So ìyá nígbà ọmọ ẹ̀ wà ní yunifásitì kò ti jáde. Ó sì kò ti jáde. Àtọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ lẹ́kọ̀ọ́ o tí mo pé máa ríṣẹ́ àbí kò ní ríṣẹ́. Ìkejì kan lọ sukùl kò ní kọ́ṣẹ́. Ilé tí wọ́n support ìpàdé wọn ní ẹ̀yìn ilé ẹ̀rọ ni kò ní ṣe wà fún àwọn ó ní kò sí ọkàn bẹ́ẹ̀ Tinubu ló lè ṣe ẹ̀wọ̀n Tinubu tó mọ tọ̀tẹ̀ yìí tó á tó yé ó ti ṣe ìgbà àwọn kíni tí wọ́n máa ń sọ fún ọ bí ìjàmbá máa ń dà sí lọ́fún gbà mìíràn ni. Àlàkẹ́ program mi máa ń gbádùn ẹ̀kọ́. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, ẹ ṣé gan ni. Secondly, àwọn ọlọ́kadà kan oríwà òpó ètò ọlọ́kadà ní gbogbo wa. Wọ́n pa wá tó bá tún yà wá náà ló tún lò. Àárín ẹ̀kọ́ ti yé. Ó yé mi, ó yé mi. Oníṣẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ sí small time wọn á lé àwọn ọlọ́kadà. Wọ́n ti lé wá kọjá yẹn sí o. Ìgbà tí kàńpé mọ̀ wọ́n ti ti gbà wọ́n sọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ máa ṣiṣẹ́ máa ṣe máa ṣàwọ̀. Ẹ̀yà kàdé mẹ́tí wọlé wá tó lé kí ọjọ́ òdà rẹ̀ gbọ́. Because mo rántí pé wọ́n gba ọ̀kadà rẹpẹtẹ gan ní gbogbo last year. Now ní sọ́n máa relax ní sí nítorí election tí ń bọ̀. Wọ́n á ní kó fi àwọn ọlọ́kadà sílẹ̀ jẹ́ kó máa apply route jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́. Ẹ̀yà wo ẹ̀wọ̀n wo tó bá ní ẹ̀wọ̀n ní tó bá ní wọ́n máa tó fa àwọn mọ́ra wọ́n á tó Tinubu sí àlọ́ wọn gbà díẹ̀ náà ni tó bá tó break wọn. Àwọn òyìnbó àwọn òpó bẹ́ẹ̀ ni àwọn onímọ́tò náà gbòòrò gbogbo ẹ̀yà pa. Kódà ìgbà tẹ́tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ọlọ́kadà ẹni sì mo rántí bọ̀bọ̀ kan lórí Twitter tó sọ̀rọ̀ nípa àwọn last man pé àwọn bá evil ní last man yẹn ní Nàìjíríà àwọn gangan ní bàbá evil mo fẹ́ lọ mú ọ̀rọ̀ yẹn jáde ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ yẹn àwọn èèyàn lọ́nà jọ mọ́jọ́ táwọn èèyàn kú ìdádó tó pọ̀ ń ta tam kò sí iṣẹ́ kò sí kankan. Ìbọ̀dọ̀ ti fẹ́ rí iṣẹ́. Ìbọ̀dọ̀ ti fẹ́ rí iṣẹ́. Kò sí iṣẹ́ kò sí kankan. Ìbọ̀dọ̀ ti fẹ́ rí. Kò sí ọlọ́run ẹ̀yin twenty lọ́dẹ́ ní pé gbà ó ti wọ́ọ̀sì kó wọ́ọ̀sì gbà ó sì dà lọ ló wọ́ọ̀sì 20 years ó sì dà ẹ̀sìn ẹ̀dùn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀rọ ọlọ́mọ wa mú mu. Àwọn wà nù ẹ̀kọ́ sí nǹkan tó bá yá náà ní ẹ̀kọ́ sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin sàdára ní báyìí fún ìbò àti ọ̀rọ̀ ilé sọ pé ìbúlẹ̀ pé ẹ̀gbọ́n wa ń tà ní irọ́ olórí báyìí ọlọ́run ibi tó bá ti ẹ̀mọye kò sí irọ́ bọ́n pé lágbá ọlọ́run gbogbo ẹ̀ máa tó yanjú lágbá ọlọ́run ọlọ́run fún àṣẹ lágbá ọlọ́run. Ẹ ṣé gan-an lágbà. Thank you very much. 20 years ago wọ́n ní ó tẹ̀ ti pẹ́ jù Koiki wọ́n nígbà yẹn gan ó sì dá díẹ̀. Mo fẹ́ lọ mọ́rọ̀ tí ẹ̀rùn ẹ ṣáà mọ̀ fi Sáyọ̀ Ṣóyọ̀ǹbọ̀ ó ní kankan tó post orí timeline ẹ̀ lórí Twitter ó ní majority of LASTMA ẹ jẹ́ ń gbé jáde kẹ́ lè rí ẹ jẹ́ ká jọ kà together
20 years ago lèmi kúrò Nàìjíríà or thereabouts. Ó ti kọjá 20 gan. Majority of LASTMA officers on Lagos roads are criminals, and I use that word responsibly and very mildly. They are criminals who collude with hoodlums to fleece both innocent olokada bí bàbá wa tó pè tán nísìnyí and law-breaking motorists. LASTMA is Lagos' biggest uniform problem after the police, of course. And tabago 20 years ago, èmi ò tẹ̀rọ pé LASTMA wà because gbogbo LASTMA ìwọ́ ṣẹ̀dálẹ̀ ni after tèmi kúrò Nàìjíríà. Ìyá wa yìí náà ti sùn. Ṣé ẹ bínú sí mi? Ó yẹ kí n pè yín padà. Bínú sórí ṣọ́ọ̀lẹ̀ wa. Yeah. Àti ẹ̀kílẹ̀ ẹ̀yẹ̀kẹ́ expect ṣe ìbáyẹ̀kọ́ àti ìbá sí orí ṣé wàá máa sùn. Ẹ̀yin ìgbà ṣẹ́ yóò sùn ni. Àwọn lórí program ni. Ṣé fẹ́ dá sétò ni? Mo fẹ́ dá sí program ni mo wò pé orí show náà ni. Is it real or anyway? Kóìkì ni. Ìsìgbà tí Kóìkì ò lè wà hàn. Ẹ̀gbọ́n sókè. Anyway, nǹkan tẹ̀mí kan fẹ́ sọ àwọn sista tó sọ̀rọ̀ pé àti gbogbo wa tá à ń sọ pé tá à ń blame àwọn Nigerians, tá à ń blame àwọn èèyàn wa Naija. Èmi kàn fẹ́ ká wò pé tí nǹkan méjì ló ń ṣe wọn, nǹkan méjì àbí mẹ́ta, tí àbádẹ́ apáfọ̀n pé à ń sọ àtọ́ ẹ̀rí báwọn díẹ̀díẹ̀ tí ó respond. But apá fẹ́ kó ń gbọ́ jù yẹn lọ àti máa ṣe tactics ni sometimes with the matter. Like they said, àwa tó máa gba Yorùbá nation wọn lè máa bọ̀ tó bá gbà tán iye wọn máa ṣe. Nǹkan tó ń ṣe wọ́n ni pé kì í ṣe pé ṣe tí a bá ti jẹyàn jù, tí a ti jẹyàn gan, kò sí ń tẹ́ lè sọ ìgbówó ìyá yẹn Ọlọ́run máa ẹ̀ka ṣe. Ìṣẹ́ ti ṣá àwọn èèyàn wa. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí Kásmù níjẹta, ó ní o fún mi nìkan tí mò ń fẹ́. Ọ̀tá mi wá ń ṣe jollof rice lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé mi, òun àmọ́ wọlé. So wọ́n ti mọ̀ ṣe wá bẹ́ẹ̀ àwọn Fúlàní ló ṣe yẹn ṣe ti rántí you can remember ọ̀rọ̀ tí Mary tí kò sọ long time ago pé tó jẹ́ ká máa riot ni pé a ṣì ń jayé pé tí a bá jẹ́ wá tàbí sí ní ṣáà jẹjẹ lórí dustbin tí bí nǹkan tó bá ní ká ṣe la máa ṣe. Can you remember? It's a long time. You married to go but that was one of his campaigns. Don't stop it. I want to see Ben who's talking to me. She wrote it. So, no chele. But àdúrà èmi ò mọ nǹkan tá a lè ṣe sí ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa yẹn. Tábà kó wọn sọ pé inú wa máa bàjẹ́, but àwọn kan kò sí nǹkan tó lè ṣe sọ̀rọ̀ wọn. Then àwọn tí ò sọ̀rọ̀, ẹni pé wọ́n tún gáàdì wọn wá lọ fún wọn wá pa wọ́n. Wọ́n tẹ̀ ní ṣẹ́tẹ̀rọ ọ̀rọ̀ tẹ sọ yẹn nísìn tẹ bá drop máa ṣe analysis díẹ̀. Wọ́n nìkan tí Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣe nísìn nìyẹn gbogbo method pé wọ́n wá criminal wọ́n fi lọ́n kọ́ àwọn èèyàn wa ní láti lè suppress àwọn ọmọ yẹn so that wọ́n lè jáde káwọn fẹ́ máa ṣe anything. Wọ́n lè jà. Wọ́n lè jà. Irúgbà ṣe Mákindé lọ sí ìjọ̀gbọ́n tó lọ falẹ̀ fún Fúlàní ṣe tó bá ṣe pé àwọn àníyàn máa ṣe àti níjà ó máa pa wọn. Ó máa pa wọn ní tí ó dẹ̀ sẹ́ni tó máa rí wọn. So ṣáàkìlá fẹ́ máa blame àwọn pípé fún ẹ̀wọ̀ ọ̀rọ̀ wọn àbọ̀ abánika bí wọ́n sì kákan máa ṣàánú wọn. Àwọn tẹ̀mí blame láàrin wọn làwọn elite tí wọ́n là tí wọ́n tó wọ́n rí lè ṣe olówó rẹpẹtẹ bọ̀ tó wà mí àti ṣá lọ fa ayé wọn lọ. Nǹkan tó lè ṣe àwọn yẹn náà ni pé tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n tiẹ̀ wọ́n ti yó bámbám náà yó wọn mọ̀ bó ní ọmọ ẹni kọ̀dẹ̀ táwọn kan bá sọ̀rọ̀ gan wọ́n máa gbé wọn ní. Bẹ́ẹ̀ni, everybody is scared of the government. Everybody is scared of the government. Everybody in Nigeria they are scared. Kò ṣe pé àwọn kan fi sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn bẹ̀rù gan. Ìwọ̀n bá tọ́ pa lóko state yẹn sí. Oníkálukú ṣe ń ṣe bó ṣe ń ṣe yẹn. So àwa la mọ̀ tí owó lórí sọ pé tí kankan ò bá ṣẹlẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ fọ́ lójú àwọn èèyàn yẹn iye wọn kọ̀ọ̀kan ní ṣínà. Number 2 àwọn tó ń jókòó ò ní stop jókòó lọ jókòó. So bàbá ti mọ̀ pé akọ̀fẹ́ máa ṣe ní jẹ̀lẹ́kẹ́ kọ́lọ̀ gbà fún wa kí kiri kan gbà bẹ́ẹ̀ náà láti máa ṣe lọ. Náà kó ràn wá lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn yé mi ọlọ́gbọ́n ló lè yé òmùgọ̀. Wọ́n dẹ̀ tún ti lo ewé abóyá màálùú náà fòògùn sí ni wọ́n tún ti ráyè sí síbẹ̀síbẹ̀ lẹ́nu oúnjẹ tó gbà kiri yẹn náà wọ́n á tún kó kán mọ́. So ẹni tó ọgbọ́n la ní ìjẹ́ tó bá lọ́gbọ́n kó yá wa lò. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan ìyá wa. Náà kó ràn wá
Thank you very much. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀yin tẹ́ bá ń darapọ̀ tẹ́ wọ́n pé ṣé life lélẹ̀ ó dà pé ilé ìdábí tó ti ṣe náà a ṣì wà life báyìí èyí ní 28th of January 2022 aago mẹ́ta àbọ̀ ló ń lù fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá kàn wò pé ẹlòmíì kàn lè jalo program yẹn pé ṣàlàyé ìṣì wà life ni a ṣe bẹ̀rẹ̀ náà ní bí almost 2 hours ago. A dúpẹ́ lọ́wọ́ tó bá di aago mẹ́rin àgbétọ̀ yẹn wá sílẹ̀ táwọn èèyàn wa ò bá jáde tá a bá ṣe the needful gbogbo ẹ̀ náà kan la máa kò ṣe fíìmù là ń ṣe níbí báyìí tá a máa ṣe analysis a máa ṣe this a máa ṣe that ní gbogbo yẹn nísìn gbogbo wa ti mọ the needful tó yẹ ká ṣe ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé ìdí ẹ̀sìn. This is Ikodu palliative Ikodu inside service house this is Ikodu palliative this is Ikodu palliative this government àwíkẹ́ wọ́n máa dìbò fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn nísìnyí àwọn tó ń pariwo gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwíkẹ́ wọ́n tún máa jáde nísìnyí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ń gé aṣọ sí wọn lọ́rùn ó dà pọ̀ máa ń láìkì fìlà tó bá ti gbé fìlà Swagger 23 ọ̀tẹ̀ ṣe kan tó yẹ kó máa ń tanná bí akíní ẹ̀ máa tẹ̀ ń jọ wọ́n lójú ni kò tẹ̀ yé mi ṣẹ́rí fìlà aṣọ ó jọ wọ́n lójú gan-an so bí ábí souvenir ló máa ń rí ni mo understand sí lórí YouTube because YouTube wa bí ṣe sọ wọ́n ti suspended ó di next week kó tó padà lágbára Ọlọ́run torí fídíò kan tá a gbé síta tí mo ṣe live wọ́n report fídíò yẹn so but we've been on láti last week Tuesday ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ but I've been live every day that's why we tell people as much as we understand àwọn kan máa náwọn lo YouTube we're live on Instagram wọ́n tẹ̀ jẹ́ kí n rí àwọn ti Kuwait àwọn yẹn náà ti jí lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàbọ̀ sórí ètò. yes ètò ọ̀rọ̀ tó sọ ni mo fẹ́ dá sí. bí nǹkan tí èmi rí sí ọ̀rọ̀ yẹn ni wípé ṣe rí àwọn pásítọ̀ wa àwọn pásítọ̀ yẹn àwọn gan wà ní ara pọ́blẹ́mù tá a ní because wọ́n rí èrò ní church ní ilé ìjọsìn wọn àwọn àáfàá náà wọ́n rí èrò ní mosque wọn kí ló dé tí àwọn ò ṣe máa sọ fún àwọn tó wà nínú church wọn pé ókè wá nǹkan báyìí ni ó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí o but torí pé nǹkan tó máa jẹ kò lè jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ because wọ́n ti rí pé ara àwọn pípì ni wọ́n ti ń rí owó. So kò lè jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ then àwọn youth tá a ní náà ní yunifásitì àwọn náà most of them wọn olóṣèlú ni most of them wọn ni wọ́n ń tẹ̀lé káàkiri so nǹkan tí èmi rí sí nìyẹn o then àwọn ìyá kọ̀ọ̀kan náà tó tún tẹ̀lé àwọn olóṣèlú tó jẹ́ pé àwọn ọmọ wọn wá parí school wọn ò ní ríṣẹ́ àwọn ọmọ délé wọn ọ̀ẹ́pọ̀ owó ìyá gan làwọn ọmọ gan tí wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ ìyá wọn àwọn náà dẹ̀ jókòó wọ́n ronú pé kí nìkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí because abáni à ń change president ní every 4 years ní Nàìjíríà sẹ́ẹ̀mù náà ni because mo rántí pé bẹ́ẹ̀ ni mo rántí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí òun gangan ló ṣì èmi gan létí pé tí president kan mi rí president tó ta ṣe ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé a sọ pé no everybody tí kan bá ṣe lọ báyìí tí mi bá tún dé bẹ́ẹ̀ a máa ní ayé lágbájá tiẹ̀ tún dájú ayé tàmẹ̀dù náà so èmi náà wá reason sí pé so constitution tó fi ń rúlu wà yìí abájọ tó jẹ́ wípé tí kan bá wà ń bẹ̀ a máa ní eléyìí tí mi bá tún dé bẹ́ẹ̀ èyí tó tún máa dé bó tún máa wá worst ju eléyìí tó tún wà ń bẹ̀ lọ. So nǹkan tẹ̀mí rí sí nìyẹn o kọ́ lọ́ọ́ ṣàánú wọn ní Nàìjíríà o torí ẹlòmíì tẹ́ bá sọ fẹ́ lómi Nàìjíríà ní kíní Yorùbá nation wo ni àwọn ò gbá kankan ní Nàìjíríà o àwọn ò ṣe kíní kan ní ó ga o àwa táwa ní kíní àwa ni à ń pariwo Yorùbá nation táwọn lọ pàtì kí ló jẹ́ Yorùbá nation Nàìjíríà wọn ní òkè o ẹ̀yin lẹ wà ń bẹ̀ o so kọ́ lọ́ọ́ ṣàánú wa o kọ́ tí mo ní kí n dá sí nìyẹn o. ẹ ṣe gan ni ìyá wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tí ẹ bá ń wò wá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín
gbogbo wa kò gbọ́dọ̀ rẹ̀ wá, kò gbọ́dọ̀ sú wa. Tó bá dọ̀la mo lè lo fídíò yẹn nísìn lórí ti Délé Gíwá. Ó ní fídíò kan tí èèyàn kan send sí mi tí mo love ọ̀rọ̀ tẹ́ni yẹn sọ. Mo kàn fi lọ mú kankan jáde tí mo kàn fẹ́ fi jẹ́ kí àwọn èèyàn wa nílé mọ̀ pé tá bá dá dúró opportunity wà rẹpẹtẹ. Ẹ mọ̀ kí mo sọ fún yín pé tí bá ti wà less busy máa ń lọ wo àwọn oríṣiríṣi àwọn videos míì. Ìgbà míì máa kàn lọ click lórí especially factories, bó ṣe ń build nǹkan, bó ṣe ń ṣe nǹkan, àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ á máa jẹ́ kí èèyàn máa rò pé ohun táwa náà lè ṣe ni. Ẹ jẹ́ kí n lọ mú ilé wá bó ṣe ń ṣe tomato, ketchup rather, inú fridge mi nísìn màá lọ mú ketchup yẹn jáde kẹ́ kọ́kọ́ rí. So àwa wo bó ṣe ń ṣe kó tó di kó máa dé inú yàrá mi, inú fridge mi. Ńlá dẹ̀ la máa ń rà, ńlá pátápátá. Tẹ bá wọ́n dà pé ibo ni Koiki ń wọlé sí lẹ́yìn yẹn, kitchen mi ló wà lẹ́yìn. Ṣé ń rí? Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ padà sí full screen kẹ́ lè rí dáadáa. Sórí ketchup yìí nísìn, at least ẹ ṣáà rí, ó ṣò dáadáa báyìí. Sórí ketchup yìí kò sí nǹkan tí èèyàn lè fi jẹ. Ìyẹn ló ń jẹ́ ká máa dán lára ní gbogbo inú fridge. Ó tutù lọ́wọ́ báyìí. And how many kg lélẹ̀? 1.35 kg ends tomato ketchup. Normal thing tó yẹ kó wà nínú ilé nìyẹn. Èèyàn lè fi orí kò sí nǹkan tó lè fi jẹ. Kò sí. Wọ́n tún wá ṣe lóríṣiríṣi. Ó lè jẹ́ oní spice, aláta fẹ́rẹ́fẹ́, mọ̀ káwa dúdú aláìní nǹkan tó bá ta. But àwọn òyìnbó ilé nísìn plain one ni. But èmi nísìn máa jẹ ilé nísìn máa tún fẹ́ bọ̀ páwa bí ata ni. Màá tún ra kán chili pepper sínú ẹ̀. Màá mix ẹ̀. Now mo fẹ́ kẹ́ máa ronú sí kí ló fi ṣe kinní kó tó dọ́dọ̀ Koiki. Tó jẹ́ the biggest product nínú ẹ̀ òun ni tomato. Àwa ṣẹ̀ wá ń dúró de tomato mala. Tá a bá rí tomato mala a lè sọbẹ̀ ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá, because ọkọ ẹran tó ń jẹ ọkọ tiwa tí kà jẹ́ káwa lè máa gbin the same tomato. Tó bá wá gbin tomato tán wọ́n ń pe kinní kan ní, mo kàn mọ̀ wọ́n pé kinní dání kẹ́ lè máa rí. Wọ́n wá ń pe kinní kan ní preservation. Sórí ọ̀tọ̀ ní kíyàn dá oko, ọ̀tọ̀ ní kẹ́ ní tó ń pè ní silos. Kí ló mọ̀ tó ń pè ní silos? Ibi tí èèyàn lè stock oúnjẹ yẹn sí tí kò ní tètè bàjẹ́, tí kò ní tètè rà. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn. Wọ́n ń pè ní silos. Ìmíì ó máa jẹ́ refrigerator silos. But ẹ jẹ́ ká lọ wo bó ṣe ń ṣe tomato yìí, ketchup yìí rather. Ẹ jẹ́ ká lọ wo. Let's come here. Àwọn ọ̀ṣọ́ advert wọn náà. I do not own the copyright to this video. Ẹ jẹ́ ká jọ wò. Èyí tó ń wò nísìn, mo ní the sound ẹ̀. Mo lè máa ṣe analysis ẹ̀ without the sound because sound ìwọ̀n náà kò sáà. Ìwọ náà wo iṣẹ́ tó ń ṣe nísìn. Ìwọ náà wòran láti inú oko wo tó ń ṣe nísìn. Wòran. Wọ́n máa clean ẹ̀ ṣoríran. Ṣorí pé ẹ ká máa jòkó fáwọn politician yìí. Ìwọ náà wòran wo iṣẹ́ tí tomato fi ṣe nísìn. Láti inú oko ló ti wá o. Wòran wo bẹ̀yẹn tomato ní ìrà ẹ̀. Ó yẹ kẹ́ máa fún àwọn politician yìí tó bá ń kọjá lọ kẹ́ sanwó lóko. But because ẹ ní làákàyè, wòran àwa wá nílẹ̀ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Ṣorí nǹkan tí tomato fi ṣe. Tomato yẹn ló máa di ketchup tó wà nílé mi yìí o. But ẹ jẹ́ ká wo bó ṣe fẹ́ ṣe tó máa fi débẹ̀. Ṣorí company yẹn bó ṣe ṣé inú ọ̀dùn bí wọn náà ṣe ń wọ̀n kan báyìí orí wọ́n tún monitor ẹ̀. Èyí tó bá dọ̀tí ó máa gbá sẹ́gbẹ̀ẹ́. Wòran iṣẹ́ tó ń ṣe. Ṣé a ní àwọn Yorùbá tó lọ́pọlọ tó lè build nǹkan báyìí ni? Ó wà. Ṣoríran wo iṣẹ́ tí tomato fi ṣe. Wo iṣẹ́ tí tomato fi ṣe. Ìwọ tó ń wò mí wo iṣẹ́ tí tomato fi ṣe. Wo bó ṣe kọ́kọ́ sterilize ẹ̀ tó ń clean ẹ̀ láti inú oko ló ti wá. Ìta ń sọ pé ta bá dá dúró àwọn àǹfààní ta máa lè jẹ lélẹ́yìí. Ìwọ náà lè máa ní ketchup nínú ilé. Aṣẹ̀rá ilé ni kékeré la sì jẹ nínú ẹ̀. Ìyẹn wọ́n fi jẹ chips, ìyẹn wọ́n fi jẹ yín. Kò sí nǹkan tó lè fi jẹ. But
kó tó dénú ilé process ẹ̀ lẹ́ ń wò yìí. Ìwọ náà wòran. This is what sori náà sori wọ́n á máa wọ àwọn tó bá dá ń bẹ́ àbí yọgi nǹkan kan sori ó ní stages by stages tó ń lọ sori ọmọ dúdú ní ẹ̀dọ̀ òun náà ṣiṣẹ́ ní company nìyẹn sori stages by stages. $1 billion industry ló ń wò yìí $1 billion òun ní industry tó ń wò yìí bọ̀ báwo ló ṣe fẹ́ ṣe tá a bá tẹ̀ kọ́kọ́ níná o mọ̀ pé tí kò bá sí iná tó ń wò yìí tó bá sí ṣé dísù lẹ máa fi rán nílé àní Nàìjíríà ò lè gbádùn sẹ̀ kò ń ṣe pé o bá máa ṣàdúrà ní mọ́ṣáláṣí yín àti church kọ́ máa ṣàdúrà kọ́ máa kán ó lè họ ìṣe lórí kò lè work bẹ́ẹ̀ ni this is a factory ló ń pelé àwọn ò ní factory nísìn adájọ́ ló bá lọ sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nísìn ẹ kò Olúwa lógo hallelujah tó bá wá ṣe hallelujah tán kí ló fẹ́ jẹ title kìíní tá à ń wò yìí mo máa ń pọkàn pọ́ọ̀sì torí pé àwọn akọ́lá ní fídíò yẹn sọ láti máa sọ̀rọ̀ láàrin ẹ̀kọ́ lè mọ̀ pé a fi ń ṣe análi even though mo ti mute sound ẹ̀ but ó sì lè pick ẹ̀ you know how tomato ketchup is made tomato harvesting and processing to ketchup kó tó di pé ó dé ní yàrá tèmi ní kitchen mi èmi á wá lọ sí store tomato ketchup ti tán nílé àtúrà àgbéwá bàbá dẹ̀ ṣe ń jẹ́ tán wọ́n láti máa produce sí kò dẹ̀ ṣèmi nìkan ni mò ń jẹ́ ó dẹ̀ tún náà alábọ́dé ẹ jẹ́ ká tún máa gbọ́ lọ ká máa wò lọ ìwọ náà wo process yẹn sórí ó ti ń fọ́ sí pẹ́pẹ́ ó ti ń di gbígbóná wọ́n ti ń mash it down sórí ràn wo iṣẹ́ tí tòmátò fi ṣe ẹ̀yin ṣẹ̀ wá ń dúró de tòmátò Haúsá ló dájú ẹ má ra tòmátò Yorùbá wọ̀ tún ní ra tòmátò Yorùbá wo táwọn eléyìí ṣe wòran wo process. Can you imagine? So we are pé àmọ́ tó ń ṣe wá. I believe àwọn politician àwọn olórí burúkú politician tó yẹ kẹ́ máa sọ lóko pa. Lack of factory worker is why we don't have jobs in Nigeria. Báwo la ṣe fẹ́ ní job? Ẹ wo factory. Ẹ wo tó máa produce jáde nísìnyí. Stage by stage don rọ yìí. Stage by stage. Okay, we have a caller coming through. Àṣìgbọ́ fídíò àwọn máa play fídíò yẹn ó dà para ẹni tó ń pè láti Hong Kong ó dà pa ti sọ̀rọ̀ rí hello ó ṣe ń connect àbí mi náà kó ti connect náà kò tètè connect àbúrò kan ló kọ̀ look like that náà kò ń ṣá Hong Kong náà ni I think it's somebody else ẹ tún try again ọmọ ẹni Hong Kong ló ti ń pè kò wọlé ẹ tún gbìyànjú again. Ẹ jẹ́ ká padà sórí fídíò yẹn ẹ wòran just look at it ìwòdò sórí ó ti ń fọ́ sí pẹ́pẹ́ sórí náà sórí àwọn ayọ̀ yìí tí kò jẹ́ kó dá ń bẹ̀ wá yọ kúrò sórí wo stages by stages tó ń lọ bí a fi ṣe ketchup tòmátò yẹn ti bàjẹ́ ó ti rà ọ̀dẹ̀ ètò ẹgbẹ́gbẹ́ tẹ́ ẹ̀ ní storage facilities tí ẹ̀ ní factory bó ṣe ń bọ̀ láti inú oko ó yẹ kó lọ sínú company tó máa produce it tó máa sọ di tomato ketchup èyí tẹ́ bá fi tà ní àwọn tẹ́ máa fi ṣe ọbẹ̀ ìyẹn ọ̀tọ̀ èyí tẹ́ máa fi ṣe canned tomato ọ̀tọ̀ and the same company can do multiple things wọ́n kàn máa ní different machine tó máa ṣe ni èyí tó máa ṣe ketchup ọ̀tọ̀ èyí tó máa ṣe tomato alágolo ọ̀tọ̀ àwa à ń sùn à ń jí òǹbọ́bìnrin sùn nínú ilé tó bá wá lóyún kò sí hospital tó bá bímọ kò sí school bàbá 40 ọmọ 30 ò ń ṣe big boy máa káàkiri máa ṣe big boy o lásmá á fún ẹ nígbà tí lásmá á fún ẹ nígbà tí ṣèlú nìyẹn you think Nigeria will work you think by shouting Tinubu we make Nigeria to work you think by shouting Yemi Osinbajo we make Nigeria to work you think by shouting Dele Momodu we make Nigeria to work you think by shouting Saraki we make Nigeria to work you know they are all not ready to and like I always say ẹ lọ́wọ́ gbogbo wọn ló máa ń ṣiṣẹ́ ní oil and gas ni gbogbo wọn ti ń ṣiṣẹ́ Alákìjà ìyẹn ń gbẹ ẹ wá gba Jésù o a lọ sí Sùúrùlérè a máa lọ agogo àwa wọṣọ yẹ́lò ẹ wá gba Jésù oil well ni Babangida gbélé ló gbé
ló ọmọ lè fọ̀ òun ò ṣe dá ìwọ yẹn padà wọ́n parọ́ fún yín ṣé kó wá London kóun náà máa sọ pé wá gba Jésù náà ṣùgbọ́n ìbọn máa wá London Alákìjà kó wá sí London kó lọ sí Central London kó wá sọ fún ọ pé kó wá gba Jésù gbogbo ẹ̀yin àníkẹ́ wá gba Jésù ẹ lóúnjẹ tẹ́ fẹ́ jẹ ẹ wá gba Jésù ẹ lómi tẹ́ fẹ́ mu ẹ wá gba Jésù kò sí school wọ́n ní kẹ́ wá gba Jésù but ẹ ní opportunity irú Jésù wo ló ní kẹ́ wá gbà irú ànábì wo ló ní kẹ́ wá gbà how can you make this work when we are telling you it's a messed up country and ní messed up ni àwọn kan ní kò ṣe messed up okay no problem báyìí ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́wà nínú ẹ̀ tó bá yá yín ẹ̀ fọ́n sí gbòòrò tó bá yá yín ẹ̀ fọ́n sí gbòòrò ẹja wo díẹ̀ sí kó tó di pa máa lọ ẹ jẹ́ n fast forward ẹ̀ díẹ̀ jàre sori ó ti ń chop it down sori wo process advert ti pọ̀ jù tó bá fẹ́ ká advert má yọ o máa san owó ni nothing is free nílùú yìí sori ìwọ náà wòran can you imagine promotional video leléyè fún company yẹn o just look at the process ṣé eléyè ò wúyàn lórí kan fast forward ẹ ní o sori ó dà kó ti lọ jù àti débi tó ti ń lọ sọ tó ti ń lọ bí ẹ̀rọ aláta sori ó dàbí wà tíyàn lọ ń lọta lọ́dọ̀ bàbá Fàlẹ́ ní phase 2 nígbà bí bàbá yẹn ṣì wà láyé ẹ̀rọ ọlọ́ta yẹn á yẹ pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ tó bá ń lọta báyìí tó bá múná lọ báyìí that's it ó dìgbà tó bá múná dé kẹ́ tó parí ata tó wà nù bẹ̀ àṣírí àtẹ̀là ń jẹ ní gbogbo táìmù yìí gbogbo ẹ̀rí jagbajagba phase 2 yẹn dàbí ẹwòrán nísìnyí wọn tó ṣe wòrán wọn tó ṣe can you imagine wo process ó ti fẹ́ di ketchup nísìnyí torí náà sterilize lórí àwọn àlọ́ nísìnyí sórí wọ́n tún máa adhesive àbí nǹkan kan wá dà sínú ẹ̀ sórí ó ti ń dòun nìyẹn sórí náà ó ti ń di ketchup ó ti ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ sórí náà wọ́n tún máa lọ test ẹ̀ because wọ́n fi make sure pé nǹkan fi gbé síta yẹn ó wà to the standard bẹ́ẹ̀ni when we have Yoruba nation you know everything will work ẹ fi gbogbo àwọn morí Fáyọ̀ṣe olè gbogbo wọn lè sórí ọmọ ẹ̀bẹ̀ sí rọ́ sínú bọ́tù nísìn àwọn máa support politician kan kí ló ṣe fún yín gbà tẹ́ wà níbẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tígbà tí Fáyọ̀ṣe wà níbẹ̀ as a governor gbogbo ẹ̀yin ṣé gbogbo yín lẹ gba pension yín sí they are 419s gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣiṣẹ́ nígbà tí governor Fáyọ̀ṣe wà níbẹ̀ as Èkìtì ẹ̀hún lè Èkìtì governor nígbà yẹn àbí àníwá bóòdù mọ̀rẹ́ta ó lè ní gbogbo get out ìwọ náà wò nísìnyí sórí ketchup lélẹ́yìí òun tó wà lọ́wọ́ mi lélẹ́yìí oríṣiríṣi size ni 1.3 kg ní tọ̀dọ̀ tèmi sórí wọ́n ti package ẹ̀ sórí àmọ́ tó tún dà sí i a tún fi nǹkan kan sí i a fi mix ẹ̀ ok kọ ẹ̀ àwọn cover plate lélẹ́yìí ok tó máa cover ẹ̀ nìyẹn lókè sórí o ti ní process wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ń cover bú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  wọ́n máa wé pépà mọ́ lára nísìn sórí ketchup tí ń délẹ̀ sórí ìwọ náà wòran sórí pépà ẹ̀ nìyẹn hence sórí pépà ẹ̀ nìyẹn sórí òun ló wà nílé tèmi báyìí sórí pápápá kò tó mọ̀ o ti dé Tesco o ti dé Asda o ti dé Lidl tó bá dé Nàìjíríà ó di double sórí náà gbogbo kínní nísìn computerize ni sórí náà sórí wọ́n wé nìyẹn ní large quantity sórí ó dé sórí truck from company into the store sórí náà sórí àwọn staff sórí pàwọn eléyìí ò sí nínú church àti mọ́ṣáláṣí ẹnu iṣẹ́ lọ́wọ́ àtọ́ ń ṣiṣẹ́ sórí náà sórí pàwọn eléyìí náà lẹ́sìn ni àwọn òrùpọ̀ nìkan ló lẹ́sìn àwọn ìṣòro àwọn ìyá wa tó ń ṣiṣẹ́ nínú factory sórí wọn wọ́n sort it out àwọn tó ń sort it out ní sórí and they are happy. They will get paid, they will look after them, they will have pension, you know. Can you imagine? Look at them. In town, son, sórí.
torí wọn wọ́n ṣe pọ̀ níbẹ̀ torí can you see àwọn talágolo lélẹ̀ torí talágolo yìí torí náà torí you know just leave the come back to the broadcast and let's start winding down. We will not stop the awareness, but everybody knows what will end Nigeria. But it is something that everybody knows that even if you don't say it, we know. But awareness is what we will continue to say. We will continue. Adérí jù báyìí lọ, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lọ àǹfààní àti gbọ́ wa ó tún di ọ̀sán lágbára Ọlọ́run. A lot of people sometimes ask Koiki nígbà wo ló máa ń wà on. I'm always on. We're always on between 1 p.m. on the okay, èèyàn kan send èèyàn kan sí mi. Okay, ṣé gan ni bàbá wa? Okay, somebody just from Hong Kong sent us somebody here in UK. Admitted to the Paris bar in 2000. Blah blah blah. Is a binational Franco-British lawyer specialized in criminal defense and human rights law. He has a particular expertise in handling extradition procedures, execution of international and European arrest warrants, and withdrawal of Interpol red notice. Wow. Okay. Wow. Ẹ má wọ̀ mọ́ ní fún lórúkọ ẹni tó send sílẹ̀. Ẹ ṣé gan-an alágbà tó yẹ wọ́n bá mi send message. So kí n tó gbàgbé kí mi náà ṣe kí ni yẹ kọ́kọ́ send an email to myself so that ìyẹn wà ní record mi. We will do the necessary process, you know, we'll reach out to that person. Thank you very much. So, iṣẹ́ tẹ́ni is studying here. He specialized in handling extradition procedures, execution of international and European arrest warrants, and the withdrawal of Interpol red notice. Yeah, ẹni tó send the alàgbà yìí, and I believe he's based here in UK. Okay, màá lọ wo some of the videos as well. So he's a very popular person. Òyìnbó dẹ̀ ni. So pé mo sọ lẹ́ǹkan bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbọ́rọ̀ tí mò ń sọ lẹ́ǹkan ni. De l'extradition, des questions d'extradition et du Lisbonne. Mo bẹ́ẹ̀ sọ. Kí ló dé? Èwo ló ń dún bẹ́ẹ̀ nísìnyí gbogbo ẹ̀ ló ń dún àwọn tó ń dún bẹ́ẹ̀. Okay. I'll look into that. My brother that sent that message, thank you very much. I really appreciate. It will go a long way. We will review it and we will do the needful as well. Gbogbo tí ó bá gbà la máa make sure pé a ṣe on the legal terms so that Igboho can come out. You know, bí a ti Ọlọ́run bá ní ẹni tí wọ́n tó fi ránṣẹ́, you know, we review it and then we take it from there. And then whatever we need, when the time comes, we would, you know, get the message out. But the most important thing is, gbogbo into bá gbà, tí Igboho bá jáde, it gives us a good leverage. But ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, while it's not out yet, we still have the numbers in our hands. Bí ṣe sọ fún yín, gbogbo Ọ̀yọ́ state àpọ̀jù gbogbo military ọlọ́pàá tó kó sínú Ọ̀yọ́ state lọ. Gbogbo Kogi state àpọ̀jù military ọlọ́pàá navy kúkúrú defence tó wà nínú each of the Yoruba state lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi báyìí. Àwọn ọmọ ìlú àpọ̀jù wọn lọ. But tí gbogbo ọba jáde in one go, ìyẹn ló ń dàbí pé wọ́n máa múyàn. Ìjáde tàbí jáde, no retreat, no surrender. Ìtafẹ́ tẹ́ẹ̀bà ti fún wa, kúrò lórí títì. Ìyẹn la máa dúró lé. So kò ní sí pé after tá a bá parí ẹ̀ fúnjọ́ méjì, wọ́n máa lọ máa unpick, wọ́n máa lọ máa ṣàwọn èèyàn. No. With everything we lock down. Tó bá sọ pé lock down, ó máa ẹ lọ wo George Floyd. I understand. Complete lockdown. Nobody. Everyone means pé àwọn diaspora in no time. Oúnjẹ gbogbo a máa flow ní wọ́n máa send ẹ̀ sí gbogbo bẹ̀ yẹn. Táwọn máa dáná sí ìrẹsì, ṣe fried rice. A máa shut down everywhere. That's the only way out.
while we are doing the legal means and the other things as well. Shut down, complete, total shutdown, Lamashi. You know, each region, local government, ní láti kúrò níbi tí wọ́n wà. Ibi tẹ́yìn wà ilẹ̀ máa lock, but everybody must do the same thing simultaneously. Bó ṣe lè fi work nìyẹn. Kò ń ṣe pé ká ṣe lógùn state, káwọn Ondo state sá sí inú ilé inú yàrá. No, everybody ní local government ilẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ tí máa jáde. Bóyá in 20 máa jáde báyìí ní 2020, before you know, I build up in no time. In no time. Ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè fún. Kí ni iṣẹ́ gọ́vnà tí ó wà ń bẹ̀ tán kidnap àwọn èèyàn? A ní rí jù báyìí lọ lórí ètò ìdàrọ́ yìí. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Kóìkì Media. Yoruba Nation òun ló lè ṣe. Election irọ́ ló fi ń pa. There's nothing called Nigeria. It's all scam. And that is why, you know, they want to make sure that you are locked into that shithole country and you will never have progress. You will never have anything, you know. And for now, we don't want to be part of Nigeria anymore. No one of them can stop us. But Tabatijade together, then we will continue to be struggling to make sure that we achieve the final result. Ele gangan ló máa fún wọn ní headache. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Mo ní ìdárúkọ gbogbo yín tán pátápátá. All hail Biafra. All hail the freedom fighter. Free Mazi Nnamdi Kanu is not a criminal. Free Omoyele Sowore is not a criminal. Free all the political detainees in Nigeria. None of them are criminal. They have the right to determine whether we still want to be part of Nigeria or not. Nigeria is not working, and there's no reason why Nigerian government should continue to molest and degrade and humanize and marginalize and human rights and genocide on the average Nigerians. And if you keep talking about you are one Nigeria, I hope tomorrow I will not come here and talk about your story. Bye for now. For the island of black, navy blue check. She said,